All right. Thank you. Hi, everyone. I'm Belinda, alcoholic. Thank y'all for asking me to do this. It's always a blessing and an honor. I'm sure Brad and Sam did a great job of 1, 2, and 3, but I'm just going to recap in a very short amount of what that means to me. I'm not only powerless over alcohol, I have no power. The big book's clear. There's one that has all power. That one is God. My life is unmanageable because I try to manage my life. And a lot of times what I'm really trying to manage is the ick on the inside or my thinking. And my thinking can be insane, not only around alcohol, but around anything. And that powerlessness moves me into step 2, because now that I can see that I'm not of sound mind, I'm willing to believe there's a power greater than me. And then in the 3rd step, when I'm selfish and self-centered, my life run on self-will can hardly be a success. The decision I need to make is that I'm going to have a relationship with this power, which is going to move me into step 4. You want to translate that? Sure. సో నమస్కారం చెప్తున్నారు. దీనికి ఇది ఒక ఆశీర్వాదం కింద భావిస్తున్నారు. ఇది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ షేర్ చేయటం ఏంటంటే, ముందు 2 సెషన్లో కూడా బ్రాడ్, సామ్ కూడా ఒకటో సోపానం, 2, 3 సోపానం మీద ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. కాకపోతే నిన్న చిన్నగా ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తాను. మొదటి సోపానంలో నేను శక్తిహీనుణ్ణి, ఖచ్చితంగా నేను శక్తిహీనుణ్ణి మద్యం ముందు. అది కాకుండా కూడా నాకు ఒక శక్తి అన్నది లేదు. ఆ శక్తి కేవలం పైన ఉన్న భగవంతుడి దగ్గరే ఉంటుంది. ఎన్ని శక్తులని ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి. ఏంటంటే నా జీవితం అస్తవ్యస్తం, లేకపోతే సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం ఎలా అవుతుంది అంటే, నేను నడపడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేను నడపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం అవుతుంది. అందుకని ఏంటంటే నేను ఒక విధంగా పిచ్చివాడిని, పిచ్చి ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఉత్తి తాగుడు విషయంలోనే కాదు, ప్రతి విషయంలోనే అంతే, చాలా విషయాల్లో అంతే. అందుకు ఈ స్టెప్ నుంచి జీవితం నేను సక్రమంగా నడిపించుకోలేకపోతున్నాను. ప్లస్ నేను తాగుడు ముందు శక్తిహీనుని, నా దగ్గర అసలు శక్తే లేదు అన్న దాని నుంచి 2వ సోపానానికి ప్రయాణం చేయడం జరుగుద్ది. ఇక్కడ కేవలం నేను నాకంటే ఒక ఉన్నత శక్తి ఉంది అని నమ్మటం ఒకటే నేను చెయ్యాలి. ఆ ఉన్నత శక్తి మీద నేను ఆధారపడాలి. ఆ ఉన్నత శక్తితో నేను ఒక అనుబంధం పెంచుకోవాలి, ఒక బంధంలా పెంచుకోవాలి, ఒక రిలేషన్షిప్. 3వ సోపానం ఏం చెప్పుద్ది అంటే, బాబు నువ్వు పూర్తిగా స్వార్థ చింతనతో ఉన్నావు. సో నువ్వు ఈ ఉద్దేశాలతో నీ జీవితం నడుపుకుంటే అస్తవ్యస్తం అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఉన్నత శక్తితోటి, ఆయన ఉద్దేశాలు చేయటంతో నేను ఆ అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటాను అని చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ బెలిండా. Thank you. So I'm going to be reading some exact things out of the big book, but for now, what it says after this 3rd step decision, it says we launch out in a course of vigorous action. That means I'm going to have to do some things. And then it says that though that 3rd step decision was a vital and crucial step, it says it could have little permanent effect. And I like that word permanent, because I was asked, do you want temporary effect or permanent effect? And it says, unless at once followed by a strenuous effort to face and be rid of the things which are blocking us from what? From that power. And so I have to take a look at what's really going on, get down to the causes and conditions. It says in the book, I'm just kind of paraphrasing, it says we're going to search out the flaws in our makeup that caused my failure, and convinced that self, that would be me, manifesting in many different ways, the way I express through my behavior or my actions or my conduct, it says that has defeated us. We have to consider these common manifestations. I think I'll stop and let you translate again, and then I'm going to start reading on the bottom of page 64. Okay. All right.
థ్యాంక్ యూ. సో మూడో సోపానం ప్రార్థన అక్కడ పేరా అవగానే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఏంటంటే లాంచ్ విగరస్ యాక్షన్ అని ఉంటుందండి. అంటే రాకెట్ ఎలా లాంచ్ అవుద్దో ఫాస్ట్గా, విగరస్ అంటే కూడా అలాగా. విగరస్కి అర్థం ఏంటంటే మంచి శక్తివంతంగా చేయాలి, బలం పెట్టి కార్యాచరణ చేయాలి. అక్కడే కొన్ని పదాలు కూడా వాడతాడు. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఒకవేళ ఈ కార్యాచరణ చేయకపోతే మూడో సోపానం తర్వాత మీకు పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, చాలా తక్కువ ఉంటుంది పర్మనెంట్ చేంజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్. సో అది ఉండాలి అంటే మనం ఎప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మూడో సోపానం అవగానే మనం ఏమేమి సమస్యలు లేకపోతే బ్లాక్స్ అంటారు, అంటే ఏమేమి అడ్డంకాలు ఉన్నాయో మనకి దేవుడికి మధ్యలో వాటిని చూసి వాటిని మనం మనలోంచి తొలగించాలి. అసలు ఈ సమస్యలకి కారణాలు ఏంటి అన్నది లోతుగా చూడాలి. ముఖ్యంగా అక్కడ ఏం చెప్తారంటే నేను అంటే సెల్ఫ్, నేను అనేది రకరకాల విధాలుగా అది పరుచుకుంటూ ఉంటుంది వాటి రెక్కల్ని. భయాలు అవ్వచ్చు, వేరే విధాలు అవ్వచ్చు, అదంతా కూడా నేను అన్నదే వేరే వేరే విధాలుగా మేనిఫెస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ నేను ఎక్కడెక్కడ మేనిఫెస్ట్ అయింది, ఎందుకు మేనిఫెస్ట్ అయింది అన్నది కరెక్ట్గా చూసుకోవటమే ఈ నాలుగో సోపానం యొక్క ప్రథమ లక్ష్యం. Okay, thank you. So at the bottom of page 64, I'm going to read word for a little bit, but it says resentment is the number one offender. It, meaning resentments, destroys more alcoholics than anything else. From it, meaning from resentment, stem all forms of spiritual disease. For we have been not only mentally and physically ill, we have been spiritually sick. When the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. In dealing with resentments, we set them on paper. Means we write. It says we listed people, institutions, or principles with whom we were angry. And so there's column 1. We asked ourselves why we were angry, which is column 2. In most cases, it was found that our self-esteem, our pocketbooks, our ambitions, our personal relationships, including sex, were hurt or threatened. So we were sore. We were burned up. It says on our grudge list, we set opposite each name our injuries. And here's the question. Was it our self-esteem, our security, our ambitions, or our personal or sex relations which had been interfered with? And that's column 3. Okay. So should I take it here? Yes, please. Okay. సో ఆవిడ ముఖ్యంగా ఈ పేజ్ నంబర్ 63లో ఉందండి, తెలుగు బిగ్ బుక్లో 63 చివరి పారాగ్రాఫ్, 64 కొంచెం పైన ఉన్న పారాగ్రాఫ్లు చదివారు ఆవిడ. అది నేను చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మై రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్, సో ఐ నీడ్ టు ఇన్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై. ఓకే. రోషంతో కూడిన క్రోధం మొట్టమొదటి నేరస్తుడు. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఇది చాలా మంది త్రాగుబోతులను నాశనం చేస్తుంది. దీని నుండి అన్ని విధాల ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలు మొగ్గతొడుగుతాయి. కారణం మేము మానసికంగాను శారీరకంగాను రోగగ్రస్తులం మాత్రమే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక పరంగా బలహీనంగా ఉండటమే. ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతను అధిగమించినప్పుడు మానసిక శారీరక అనారోగ్యాలు కూడా కుదుట పడటం జరుగుతుంది.
క్రోధ స్వభావాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి కోసం మాకు క్రోధం కలిగించిన అంశాలన్నిటినీ కాగితం మీద వివరంగా పేర్కొన్నాము, అంటే పేపర్ మీద పెట్టాము. మేము ఎవరెవరి విషయంలో ఆగ్రహంతో ఉన్నామో ఆ వ్యక్తులు, సంస్థలు, సిద్ధాంతాలు, అంటే వ్యక్తులు, సంస్థలు, సిద్ధాంతాలు ఫస్ట్ కాలం అవుతుందండి. వీటినన్నిటితో ఒక జాబితా రూపొందించాము. సో ఫస్ట్ జాబితా రూపొందించమంటున్నాడు. ఈ వ్యక్తులు లేదా అంశాల పైన మాకు ఆగ్రహం ఎందుకు కలిగిందనే విషయం మీద మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకున్నాము. మా ఆత్మగౌరవం, డబ్బు, ఉన్నతమైన కోరికలు, మా వ్యక్తిగత సంబంధాలు, సెక్స్తో సహా వాటికి ఆపద వాటిల్లడం కానీ జరగడం చాలా సందర్భాలలో కారణమని మేము గ్రహించాం. సో రెండో కారణం ఏంటంటే, రెండో కాలం వచ్చి కారణాలండి. మూడో కాలంలో ఏమేమి దెబ్బతిన్నాయో చూసుకుంటున్నాం. అందువలనే మేము విపరీతంగా బాధపడటం, మా లోపల దహించుకుపోవడం జరిగింది. మేము కక్షపూర్ణ వ్యక్తుల జాబితా మీద ప్రతి పేరుకు ఎదురుగా మేము వారి వలన ఎందుకు బాధపడ్డామో పేర్కొన్నాం. ఎందుకు బాధపడ్డామో పేర్కోవటం సెకండ్ కాలం అండి. థర్డ్ కాలంలో ఈ ప్రశ్నలు వచ్చినాయి. ఆత్మగౌరవమా, మా భద్రత, మా ఉన్నతమైన కోరికల, వ్యక్తిగత లేదా లైంగిక సంబంధాల, వీటిల్లో ఏది పరచబడింది? ఇది మూడో కాలంలో క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం, ఏమేమి భంగపడ్డాయి అన్నది. ఓకే, the reading is done, so probably we can continue. Okay, thank you. So basically the big book just gave us instructions for the first 3 columns of a 4-column resentment inventory. And it also mentions that we go back through our entire lives. So I've got to look at all resentments that I've had throughout my lifetime. And it mentions that nothing counts but thoroughness and honesty. And then it also reminds me that it's apparent that the world and the people can often be quite wrong. So sometimes people are wrong, but then it goes on to uses more words like, but to conclude others were wrong is as far as we ever got. Like, you're wrong, I'm right, end of story. But it uses words that we've read so far about it's a number one offender. It uses words like resentments, it's fatal, it's unhappiness. We permit these, we squander the hours that might be worthwhile. It uses words like, this is fatal. If these resentments aren't mastered, basically the book's telling me that I can drink again. That's how important it is. And it says if we were to live, which I want to live today, it says we had to be free of anger. But unfortunately, I can't wish it away any more than I could alcohol. You want to translate before I go on? Sure. ఏంటంటే అండి, మామూలుగా మన బిగ్ బుక్ లో 3 కాలంలో ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇస్తాడు. యాక్చువల్లీ 4 కాలంలు, కొంతమంది 5 కాలంలు చేయొచ్చు దాన్ని. కాకపోతే ఇది 4 కాలంలో ఎక్కువ మంది చేస్తారు. 4 కాలంలో ఇన్వెంటరీకి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు. కాకపోతే ఇంకా చాలా మాట్లాడుతుంది బిగ్ బుక్ రిజన్మెంట్ గురించి. ఏంటంటే ఇది ఒక మొత్తం ఎన్ని గుణదోషాల్లో ఈ గుణదోషం ఎన్నిటికంటే నెంబర్ 1 తాగుబోతుల్ని యాక్చువల్లీ హాని చేసే దాంట్లో నెంబర్ 1 అని చెప్పి రాయటం జరుగుతుంది. ఇది అదే కాకుండా ఇది చాలా ఫేటల్ అంటే నువ్వు చచ్చిపోవచ్చు, లేకపోతే నువ్వు మళ్ళీ తాగొచ్చు.
మనం చాలా టైం కూడా వేస్ట్ చేస్తాం ఈ రిజన్మెంట్ల మీద, ఈ ఆలోచనల మీద పెట్టుకుని చాలా టైము, ఉపయోగపడాల్సిన టైం కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఇంకో చోట ఏం చేస్తాను, నువ్వు బతుకుండాలంటే బాబు నువ్వు ఈ కోపం నుంచి విముక్తి చెందాలి. ఈవిడ అంటుంది నేను మరి బతుకుందాం అనుకుంటున్నాను, నేనైతే బతుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఈ రిజన్మెంట్స్ ని మాస్టర్ చేయాలి అంటే ఈ క్రోధావేశాలని నుంచి నువ్వు ఫ్రీ స్వేచ్ఛ పొందాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I think there's two lines that are really important. It says resentments is infinitely grave, mentions fatal, and it says when harboring these feelings, I'm shutting myself off from the sunlight of the spirit. If you want to translate that, then I'll start reading. Okay. సో ఇందాక ఇంకో పాయింట్ చెప్పారండి, ఏంటంటే అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఇన్ఫినిట్లీ గ్రేవ్ అంటే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఇది నేను ముఖ్యంగా దేవుడు యొక్క సన్లైట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే దైవశక్తి నుంచి నీకు అడ్డంకి రిజన్మెంట్లే ఉంటాయి. ఈ క్రోధావేశాలు రిజన్మెంట్లే నీకు అడ్డుగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm going to begin reading towards the bottom of page 66. It says, we turn back to the list that we've been writing, for it held the key to the future. We were prepared to look at it from an entirely different angle. We begin to see that the world and its people really dominated us. And in that state, the wrongdoing of others, fancied or real, had power to actually kill. How could we escape? We saw that these resentments must be mastered, but how? We could not wish them away any more than alcohol. I can't say, go away, resentment, go away. It says, this was our course. We realized that people who wronged us were perhaps spiritually sick. Though we did not like their symptoms and the way they disturbed us, they, like ourselves, were sick too. T-O-O, meaning also. And here's a prayer. It says, we asked God to help us show them the same tolerance, pity, and patience that we would cheerfully grant a sick friend. When a person offended, we said to ourselves, this is a sick man, maybe. How can I be helpful to him? God, save me from being angry. Thy will be done. Do you want to translate what I read so far? Yeah. Okay. So, ఇంకా పుస్తకంలో ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్ 65 సెకండ్ నుంచి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండి. చదివారు కొంచెం, అదే ఇప్పుడు నేను చదవబోతున్నాను. మళ్ళీ మేము తయారు చేసుకున్న జాబితాను ఇంకోసారి పరిశీలించాం, ఎందుకంటే మా భవిష్యత్తు దానిపైన ఆధారపడి ఉంది. అంటే భవిష్యత్తు మొత్తం దానిపైన ఆధారపడి ఉంది. పూర్తిగా విభిన్నమైన కోణంలో దానిని పరిశీలించడానికి మేము సంసిద్ధులమయ్యాము. ఈ ప్రపంచం, దానిలోని మనుషులు మమ్మల్ని పూర్తిగా ఎలుబడి చేశారని భావించడం జరిగింది. పక్కన వాళ్ళు రాంగ్, నేను రైట్. సో అందరూ నన్ను బాధ పెడుతున్నారు అన్న విషయం చెప్పింది ఆవిడ. అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నా. ఆ స్థితిలో ఇతరులు చేసే తప్పుడు పనులు వాస్తవమైన అవాస్తవమైన అవి మారణ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. దీని నుండి మేము ఎలా తప్పించుకోగలం? మాలోని ఈ క్రోధవేశాలని అధిగమించాలని గుర్తించాం, కానీ ఎలా? మద్యాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నామో అలాగే ఈ క్రోధవేశాలని కూడా వదిలించుకోవాలి.
మా పయనం ఇలా సాగింది. మమ్ములను తప్పు పట్టిన వాళ్ళంతా బహుశా ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత బారిన పడిన వారేనని మేము అర్థం చేసుకున్నాం. వాళ్ళలో కనిపించే లక్షణాలు మాకు నచ్చలేదు. అవి మమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురి చేసిన విధానం కూడా నచ్చలేదు. అయినా వాళ్ళు మాలాగే జబ్బు పడిన వ్యక్తులు. మేము జబ్బు పడిన స్నేహితుని పట్ల ఉదారంగా కలిగి ఉండే క్షమ, దయ, సహనానికి మాకు హాని చేసిన వారి పట్ల కూడా చూపించమని భగవంతుడిని వేడుకున్నాం. ఇది ప్రార్థన అండి. ఇలా దయ, క్షమ చూపించాలి అని చెప్పి. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మాకు బాధ కలిగిస్తే అతన్ని గురించి మాలో మేము ఇలా అనుకున్నాం. ప్రార్థన వచ్చిందండి ఇక్కడ, రిజైన్మెంట్ ప్రార్థన, పేజ్ నెంబర్ 66. ఇతను జబ్బు పడిన వ్యక్తి. ఇతనికి నేను ఏ విధంగా సహాయం చేయగలను? ఇతని విషయంలో ఇతని విషయంలో కోపం రాకుండా భగవంతుడు నన్ను కాపాడుగాక, ఆయన ఇచ్చ నెరవేరుగాక. ఓకే. So it says we were avoid retaliation or argument. We wouldn't treat sick people that way. If we do, we destroy our chance of being helpful. We cannot be helpful to all people, but at least God will show us how to take a kindly and tolerant view of each and every one. It doesn't say take a kindly and tolerant view of people I like. I kind of wished it did. So it's reminding me each and every one. I'm going to read the next paragraph, the whole thing, and then we're going to put on the screen the headings of the 4 columns. And then after that, we're going to put up just an example inventory that I have written. If you want to translate that, then I'll read the next paragraph. Okay. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పేజ్ నెంబర్ 66 రెండో పేరా నుంచి ఆ రెండో పేరా ఒకటే చదివారండి. మేము ప్రతీకారం తీర్చుకోనడం లేదా వాదించడం మానుకుంటాం. జబ్బు పడిన వ్యక్తితో మేము ఆ పద్ధతిలో వ్యవహరించం. అలా చేస్తే మేము వారికి సహాయకారులుగా ఉపయోగపడే అవకాశాన్ని నాశనం చేసుకున్నట్లే అవుతుంది. మేము అందరికీ సహాయం చేయగలగడం అసంభవం. అయితే భగవంతుడు కనీసం ప్రతి వ్యక్తి, ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి అన్నారండి, అంటే మనకు నచ్చిన వాళ్ళే కాదు, ప్రతి వ్యక్తి. అలా అనుంటే బాగుండేది, నా నచ్చిన వాళ్ళకే దయ చూపించాలి, క్షమ చూపించాలి అని కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఎడల దయ, క్షమ గుణాలను ఎలా కలిగి ఉండాలో చూపిస్తాడు. ఎస్ ప్లీజ్. Thank you. So I just want to remind everyone that the big book just gave me directions to say the resentment prayer, which is at the top of page 67. So I always say that prayer before I start writing the 4th column. And so the book says, referring to our list again, putting out of our minds the wrongs others had done, we resolutely looked for our own mistakes. And so that word right there, that's how I title column 4, we're looking for our mistakes. Where had we been? And here's the questions. Where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened? Though the situation had not been entirely our fault, we tried to disregard the other person involved entirely. I'm going to say the word again, entirely. Here's the next question. Where were we to blame? The inventory was ours, not the other man's. When we saw our faults, we listed them.
We placed them before us in black and white. We admitted our wrongs honestly and were willing to set these matters straight. So, yeah, I'll translate them. Okay. Great, Belinda. All right. I think we are, really going through the book, and now the real experience will start after this, probably giving the examples and your own experience. Sounds great. All right. సో ఇప్పుడు 3వ పారా చదివారండి. ఆ పేజ్ నెంబర్ 66 అండి, తెలుగు బిగ్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 66, తెలుగు బిగ్ బుక్ 3వ పారా. ఇది ముఖ్యంగా 4వ కాలం ఎలా రాయాలో చెప్పుద్ది ఈ పారా. ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే, పైన ఒక ప్రేయర్ వచ్చేసింది, పేజ్ నెంబర్ 66 మొదటి పారాలో ప్రార్థన వచ్చింది, ఎవరి మీద అయితే రిజెంట్మెంట్ ఉంటుందో. ఈ 4వ కాలం రాసే ముందు తప్పకుండా మనిషికి ప్రార్థన చేసి రాయండి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆవిడ చేస్తారు అలాగా. సో ఆ మనిషికి కోసం ఈ ప్రార్థన చేసి 4వ కాలం రాయాలి. ఎందుకు అన్నది ఇప్పుడు మనం చదువుతుంటే అర్థం అవుతుంది. మరొకసారి జాబితాను పరిశీలిద్దాం. అంటే మొదటి 3 కాలంలో రాసాం కదండి, అది ఇంకోసారి పరిశీలిద్దాం ఏం రాసాం. ఇతరులు మా విషయంలో చేసిన తప్పిదాలను మా మనస్సులోంచి తొలగించి, అంటే వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా మన మనసులోంచి తొలగించి, మేము మా సొంత తప్పిదాలను తెలుసుకోవాలని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాము. అంటే వాళ్ళు తప్పు ఏం చేశారో మనం మనసులోంచి తీసేయాలి. ఈ కాలం రాసేటప్పుడు మన తప్పేంటో అది ఒక్కటే చూసుకోవాలి. వాళ్ళ తప్పు గుర్తొస్తున్నా పైన ప్రార్థన వాడుకోవచ్చు. ప్రార్థన చేసి మన తప్పు కేవలం చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏ విషయంలో ఏ సందర్భంలో మేము చూసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. పరులుగాను, నిజాయితీ లేని వారిగాను, స్వార్థ చింతన నిండిన వారుగాను, భయానికి లోనైన వారిగాను ఉంటూ వచ్చాం. ఏదైనా ఒక్క పరిస్థితికి పూర్తిగా మేము బాధ్యులం కాకపోయినప్పటికీ, ఆ పరిస్థితికి పూర్తి బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి తప్పును విస్మరించడానికి ప్రయత్నించాం. అంటే మనం పూర్తిగా పరిస్థితికి బాధ్యత కాదు, అవతల వాడిది కూడా తప్పు ఉందన్నా వాళ్ళ తప్పులు పక్కన పెట్టి ఈ కాలం రాయమంటున్నాడు. పక్కన పెట్టి ఉత్తి మీ తప్పులు చూసుకోండి ఈ కాలంలో అని చెప్తున్నాడు. మమ్మల్ని ఎక్కడ ఏ విషయంలో తప్పు పెట్టే అవకాశం ఉంది. సో అదే కాకుండా ఇంకోటి, ఇంకా ఏ విషయాల్లో ఈ చూసుకోవటం కాకుండా మమ్మల్ని తప్పు పట్టేది ఉంది ఏంటి మా ఇది. అందుకనే ఈ కాలం హెడ్డింగ్ సొంత తప్పిదాలు అని ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే నా తప్పులే నేను చూసుకోవాలి. ఇంకా ఏ విషయాల్లో ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదండి, స్వార్థపరముగా ఉన్నామా, నిజాయితీ లేని వారిగా ఉన్నామా, స్వార్థ చింతనతో ఉన్నామా, భయానికి లోనైనావా అంటూ చూసుకున్నవి కాకుండా ఇంకా ఏం తప్పులు ఉన్నాయి అన్నది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. పరిశీలన మాది, పక్కవాడిది కాదు, ఇతర వ్యక్తిది కాదు. అంటే ఈ 4వ కాలము పరిశీలన కేవలం నాదే, ఇతరుల వారిది కాదు. ఇంగ్లీష్లో ఏముంటుందంటే ఇన్వెంటరీ నాది, అవతలోడిది కాదు అని. మేము మా తప్పులను గ్రహించినప్పుడు వాటినన్నిటినీ ఒక జాబితాగా రూపొందించాం. ఒక కాగితం మీద స్పష్టంగా వ్రాసి దాని మా ముందు ఉంచుకున్నాం. అంటే కాగితం మీద స్పష్టంగా రాయమన్నాడు, ఇది మా తప్పులు కూడా జాబితా చేయమన్నాడు. మేము మా తప్పులను నిజాయితీగా అంగీకరించాం మరియు వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాం. ఓకే, ప్లీజ్ గో హెడ్ Belinda. Okay, thank you. I'm just going to kind of recap. So column 1 is on page 64, where it mentions we list people, institutions, and principles. Column 2 is on page 64 and 65, the cause as to why I'm angry. Column 3, the effects my
those 6 words are on page 65. And then if you note, I reminded myself to pray before I write my mistakes. And the book asked, where had I been these things? So I need to fill out different ways of how I've actually been selfish, dishonest, self-seeking, and so on. And if you want to translate that, and then we can bring up that example that Devin has. Sure. So let me also share this, Devin. So let me take some time here to exactly, show them. Devin, can you share that? And yeah, actually, I would be sharing, right? If you have the translated one, yeah. I think I have the translated one. ఒక్క నిమిషం మిత్రులారా, నేను right. Sorry about that. ఇది పంపించడం కూడా జరుగుద్దండి మీకు. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం షేర్ చేస్తున్నాను. కనిపిస్తుందండి మీకు? కన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతారా? కనిపిస్తుందేమో. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ జాబితా తయారు చేయమంది వ్యక్తులు, సంస్థలు, సిద్ధాంతాలు. అంటే మొత్తం వ్యక్తుల పేర్లు అంతా, సంస్థలు ఏ సంస్థల మీద ఉన్నాయో, సిద్ధాంతాలు ఏమున్నాయి అంటే ఏ సిద్ధాంతాలు అంటే మనకి పడట్లేదు. అది 63వ పేజీలో ఉంది, ఇలా తయారు చేయమని చెప్పి. కారణం, నాకెందుకు కోపం, 63వ పేజీలో ఏమేం చూసుకోవాలో అదే కారణాలు బేసిక్గా ఏమేంటి: దెబ్బ తినడం, ఆపద వాటిల్లడం, బాధపడటం, దహించుకుపోవడం, భంగపరచబడటం, వీటి యొక్క కారణాలు రాయమంటున్నాడు ఇక్కడ. ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన, లేకపోతే సంస్థకి సంబంధించిన, లేకపోతే సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన కారణం. మనం ప్రభావితం చేసిన అంశాలు అంటే దేనికి బాధపడ్డాను, అంటే బాధపడటానికి కారణం ఏంటి. ఇది పేజ్ నెంబర్ 64లో ఏమని రాస్తారంటే, ముఖ్యంగా ఈ ఏమన్నా దెబ్బతింటే మనం బాధపడతాం. ఆత్మగౌరవం ఒకటి, భద్రత ఒకటి, ఉన్నతమైన కోరికలు, వ్యక్తిగత సంబంధాలు, లైంగిక సంబంధాలు, గర్వం. వీటిలో ఏది దెబ్బతిన్నా నాకు బాధ వస్తుంది. అది పేజ్ నెంబర్ 64లో ఉంది. లాస్ట్ కాలము మళ్ళీ ముఖ్యంగా ప్రార్థన ఒకటి మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు. ఈ ప్రార్థన చెప్పండి, 66వ పేజీలో ఉన్న ప్రార్థన. ఈ మనిషి కోసమో, సంస్థ కోసమో, సిద్ధాంతం కోసమో ఆ ప్రార్థన చెప్పండి. దీంట్లో నేను ఏ విషయంలో, ఏ సందర్భంలో క్రింది విధంగా ఉన్నాను: స్వార్థం పరునిగా, నిజాయితీ లేని వానిగా, సందర్భం కూడా రాయాలి. విషయం, సందర్భంలో క్రింద విధంగా ఉన్నాను. ఈ యొక్క రిజన్మెంట్కి సంబంధించి, ఈ యొక్క లైన్కి సంబంధించింది. నిజాయితీ లేని వారిగా ఉన్నానా, స్వార్థ చింతన నిండిన వారిగా ఉన్నానా, భయానికి లోనే వారిగా ఉన్నానా, అది కాకుండా నన్ను ఏ విషయంలో తప్పు పెట్టే అవకాశం ఉంది, ఇంకా మరియు వేరే తప్పులు. ఇక్కడ కింద వేరే తప్పులన్నీ రాస్తారు: బద్ధకం,
లేకపోతే వేరే తప్పులు నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఆవిడ చెప్పకపోయిన ఉదాహరణలో. కాకపోతే ఇది నేను ఇప్పుడు చాట్లో కూడా షేర్ చేయటం జరుగుద్ది. ఇది ఇక్కడ ఇలాగే ఉంచుతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ బాలి. Can you hear me? Oh, I can hear you, but I didn't unmute myself. I'm sorry. No issues. I have written up an example. And when I do inventory, I was taught to actually write it out. I typically don't type it. That's why I did a written example. And so for column 1, oh, you want to put up that example that I wrote? Yeah, David. So column 1, I'm angry at Joe. Column 2, oh, David. Yeah. So column 2 is, why am I angry? Well, Joe talked down to me. He was unkind, egotistical, and Joe thinks he is better than me. And then column 3, it asked, had these things been interfered with? So had my self-esteem been interfered with? Yes. So I just put a check. Had my security been interfered with? I put a check because it was. Ambitions? Yes. Personal relations? Yes. Sex relations? Yes. And my pride. Now I got the word pride off of the example out of the big book that's written on page 65. And then, so currently when I do this is exactly what I have a new person do, or somebody who's never done inventory, because that's all the book asked me so far. Now, as I go on, I currently write out how these things had been interfered with. And what I put at the bottom is just kind of the definitions of what those words mean. But for the new person, I always, or if first time people write an inventory, it just says, had these things been interfered with? So if you want to translate that, and then I'll go to the 4th column. Sure. Maybe we should take also questions. I have a question. Okay, yes. So let me translate this. Questions ఉన్న చేతులు ఎత్తండి. మీరు లాస్ట్ దాకా పెట్టుకోక్కర్లేదు క్వశ్చన్స్. ఎక్కడైనా ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏం రాశారంటే, ఇది తెలుగులోకి మేము ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు. ప్రాబబ్లీ ఒకసారి రామణ గారు వచ్చాక ఇది కూడా చేపించి మేము షేర్ చేయటం జరుగుద్ది. జో అన్న వ్యక్తి పేరు. సో మొదటి కాలం వ్యక్తి పేరు కదండి. వ్యక్తి కానీ, సంస్థ కానీ, సిద్ధాంతం కానీ. సో రెండో కాలంలో చాలా క్లుప్తంగా రాసింది. ఏంటంటే, నన్ను చులకనగా చూసి మాట్లాడాడు నాతోటి. అంటే అన్కైండ్, అంటే నాతోటి దయ లేకుండా మాట్లాడాడు నా మీద. బాగా అహంకారం ఎక్కువ, నాకంటా గొప్పోడని ఆయనకి భావం. ఈ కారణాలు జో మీద కోపానికి. ఇప్పుడు మూడో కాలంలో ఈ నాకు ఎలా ప్రభావితం చేసాయి, నాకు అసలు కోపం ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే ఈ కొన్ని నాలో ప్రభావితం చేసాయి. ఆ ప్రభావితం చేసింది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఆత్మగౌరవం, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. అంటే ఆత్మగౌరవానికి కింద డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఆవిడ. నన్ను నేను ఎలా చూసుకుంటాను, నా ఆత్మగౌరవం ఎలా ఉంది, నేను ఏదో పెద్ద గొప్పవాడిని అనుకుంటానా, లేకపోతే నేను ఎందుకు పనికిరాను అయ్యో అనుకుంటానా? సో ఇక్కడ తప్పకుండా ఇక్కడ జో అలా చేసినప్పుడు ఈవిడ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింది. సెక్యూరిటీ అంటే మీకు ఇమోషనల్ అవ్వచ్చు, అంటే మీరు ఇమోషనల్గా బాధపడితే, అదే మానసికంగా, లేకపోతే ఆర్థికం అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మెయిన్గా ఇమోషనల్గా బాధపడి ఉంటుంది ఈవిడి, అందుకని సెక్యూరిటీ కూడా దెబ్బతింది. అని అంబిషన్స్ అంటే ఇక్కడ నాది ఏంటి అంబిషన్ ఏంటి అంటే, నేను ఇక్కడ సెక్సా లేకపోతే సొసైటీయా సెక్యూరిటీయా, నేను ఏమి అంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ దెబ్బతింది కాబట్టి అంబిషన్ కూడా దెబ్బతింది. పర్సనల్ రిలేషన్స్
అంటే ఇతరులతోటి ఏమైనా రిలేషన్ దెబ్బతిందా? మరి జోతో తప్పకుండా తింద కదా. సెక్స్ రిలేషన్స్, నా సెక్షువల్ డిజైర్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే నా లైంగిక కోరికలు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయినాయా? మరి కోపంలో ఉంటే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదండి. సో కోపంలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అయినాయి. ప్రైడ్ అన్నది అంటే అహంకారం అన్నది బిగ్ బుక్లో ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఉంది, పేజ్ నంబర్ 64లో గర్వం అని ఉంది. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది 3వ కాలంలో, ప్రైడ్, గర్వం అని ఉంది కాబట్టి. సో అదేంటంటే ముఖ్యంగా ప్రైడ్ నన్ను ఇతరులు ఎలా చూస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నది వచ్చినప్పుడు నాకు గర్వం వస్తుంది. గర్వం కూడా ఇంపాక్ట్ అయిందని రాస్తుంది. సో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి, లేదా నన్ను అడగమంటారా? ఏమన్నా రేజ్డ్ హ్యాండ్స్ కనిపించట్లేదు ఈరోజు. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ రేజ్డ్ హ్యాండ్స్. 4వ సోపానంగా అందుకే లేదు. మీరు అడగ. ఓకే, మై క్వశ్చన్ హియర్, Belinda, is, okay, you are saying ambitions are impacted. Hello. Yeah. So wait 1 second. Okay. So and can you explain what ambitions are, how are ambitions impacted? Is it like what you are expecting at that moment, or your life ambitions of becoming a lawyer? అనుకుందా? మాట్లాడకపోతే మ్యూట్ చేయండి సార్ కొంచెం. Okay. Yeah. So for ambitions, it's the things that I want. So with Joe, for example, I want a good relationship. I want to be thought well of. I want to be respected. So it's more like expectations. Yes. So if I look at security, for example, those are the things that I need: food, water, and shelter, and emotional security. But ambitions are the things that I want. Okay. So let me translate this, then I'll have a follow-up question on that, if you don't mind. And let me say one more. Okay, go ahead. Sorry. I was just going to mention, like, the sex relations. I am not having sex relations with Joe, but if I feel really bad about myself because Joe talked down to me, well, then I'm either going to want to have sex with my man, or I'm not going to want to have sex with him because I'm resentful, or because sometimes the way the spiritual malady manifests in me, if Joe upsets me, I might go over there and flirt with Sam. I mean, I'm trying to look at the huge impact a resentment for some AA member might have upon my life and how it's going to express itself in the spiritual malady. Okay. సో నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ ఉన్నతమైన కోరికలు ఉన్నాయి కదా, అదే అంబిషన్స్ అని రాస్తుంది కదా. ఉన్నతమైన కోరికలకి ఏంటంటే అదేలాగా నీకు ఇంపాక్ట్ అయింది అంటే, అవును, మరి నాకు ఆ సమయంలో అందరూ నన్ను మంచిగా చూడాలన్న కోరిక ఉంటుంది, జో అలా చేయకూడదన్న కోరిక ఉంటుంది, అందరూ నాకు మర్యాద ఇవ్వాలన్న కోరికలు ఉన్నాయి నాకు. సో ఆ కోరికలన్నీ, ఆ ఉన్నతమైన కోరికలు అంటే ఎప్పుడో లాయర్ అవుదాం లేకపోతే ఎప్పుడో డాక్టర్ అవుదాం అని కాదండి. ఆ సమయంలో నా కోరిక ఏంటి, ఎలా ఉండాలి అని, ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే దాన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అని అడిగాను ఇంగ్లీష్లో. మరి తెలుగులో ఎక్స్పెక్టేషన్కి ఎవరైనా చాట్లో పెడతారా? ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే అదే కోరికే, అది కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే. సో ఉన్నతమైన కోరికలు ఎక్కడంటే ఏదో ఎప్పుడో కోరికలు కాదండి, ఆ సమయంలో కోరికలు ఏంటి, ఆ జో అన్న వ్యక్తి అలా మాట్లాడి ఉండకూడదు, అది నా కోరిక. లేకపోతే జో అన్న వ్యక్తి అదే ఏంటంటే నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి, అది నా కోరిక. అవన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. అలాగే సెక్యూరిటీ అంటే భద్రతలో నా మానసిక భద్రత, నా ఎమోషనల్ భద్రత ఇంపార్టెంట్, అలాగే నా ఆర్థిక భద్రత ఇంపార్టెంట్.
ఇక్కడ నాకు ఇమోషనల్ భద్రత, నా ఆయనతో నాకు ఆర్థికంగా సంబంధం లేదు, కాకపోతే ఇమోషనల్ భద్రత అయితే దెబ్బతింది. అలాగే సెక్స్ రిలేషన్స్ అంటే నేను జోతోటి లైంగిక సంబంధంలో ఉన్నట్టు కాదండి. జోకి నాకు ఎలాంటి లైంగిక సంబంధం లేదు. కాకపోతే ఈ గొడవ జరిగినంత నేను వెళ్ళి మా ఆయనతోటి ఆ రోజు నాకు లైంగికంగా సంబంధంలోకి వెళ్ళాలని అనిపించవచ్చు, రెండూ అవ్వచ్చు. లేకపోతే జోతో గొడవ పడ్డానని వేరే వ్యక్తితో వెళ్ళి నేను ఫ్లర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే అదే ఏంటంటే వేరే అబ్బాయితో వెళ్ళి లైంగికంగా సైగలు ఇవ్వచ్చు. అదే ఫ్లర్ట్కి అదే వచ్చింది. నాకు రమణ గారు ఉంటే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఏంటంటే అదేంటే ఇది ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి మొత్తంగా చూసుకోవాలండి. లైంగిక సంబంధం అంటే ఉత్తి జోతో లైంగిక సంబంధం కాదు. నేను వెళ్ళి మా ఆయనతోటి నాకు లైంగిక సంబంధం సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు ఆ రోజు, లేకపోతే ఇంకా సరిగ్గా ఉండొచ్చేమో కూడా ఆ కోపంలో. సో అలాగే వేరే వ్యక్తితోటి నేను ఫ్లర్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, అది చెప్పారు. సో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చేతులు ఎత్తండి సార్. ఓకే, విశ్వ గారికి ఉంది, కాకపోతే ఆ లోపు నేను ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతానండి. విశ్వ గారు మీరు అడగండి, దాని తర్వాత నేను అడుగుతాను. ఐ థింక్ విశ్వ హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ విశ్వ గారు. సార్ థ్యాంక్ యూ. వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుంది. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ గారు అండ్ బెలిండా గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నాకు వచ్చిన సందేహం ఏంటంటే సార్, మొన్న మా మిత్రునికి ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. ఇది నాకు జరిగింది కాదండి, వాళ్ళకు జరిగింది. ఇప్పుడు క్రోధం గురించి చదివేటప్పుడు నాకు వచ్చిన సందేహం ఏంటంటే సార్, నాకు ఎవరైనా హాని చేస్తే నేను వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి, సహనంగా ఓర్పుగా ఉండాలి అని ఏఏలో తెలుసుకున్నాను సార్. అలా హాని చేసినప్పుడు నా కుటుంబ సభ్యులతో అది ముడిపడి ఉన్నప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో నేను ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది సార్? అంటే నేను ఇక్కడ దీన్ని ఫాలో చేస్తున్నా కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు కదా, ఇదండి నా సందేహం. గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఏంటంటే మంచి క్వశ్చన్ అండి, అడుగుతాను. సో ఇది సో let us Belinda, his question is Vishwa, and I think he identifies himself as an alcoholic. So his question is, let's say I have let's say somebody has a resentment on a person, and in AA they teach you to pray for him, and of course you spoke about the prayer on page in our book it is page 66. Okay. But that person is impacting other family members also. Okay, that particular person is impacting your family. So now the family is all resentful. He can practice the AA program, but what should he do? I think he only spoke about doing the prayer for him. I don't think he spoke about doing the inventory, but I'm assuming doing an inventory would help. But what else can he do if his family is resentful towards this person and doing resentful things against him? So if I understand your question correctly, you're wanting to know what can he do or what his family can do? You want both? Yeah, what he can do mainly if his family is resentful. Okay. So I personally can't do anything about how someone else feels. And I don't see anywhere in the book that tells me what to do about them, other than to have love and tolerance for the family as well. And the prayer that we're talking about actually is not saying we pray for, it's not actually saying we pray for them. It says, God, change me. Help me show them the same love, patience, and tolerance I would cheerily grant a sick friend. And it's saying, God, save me from being angry. Wow. I never noticed that.
All Yeah, a these lot days I of was people. thinking we pray for them. Yeah, so there's a prayer that, I mean, I know it's on page 552 in my book, and one of the stories in the back that says we pray for them and their health and their prosperity and their happiness. I think it's a great prayer. I've used that one too, but that is someone sharing their experience. But the direction in the book that it gives me, because I'm in recovery, is to ask God to change me. Wow. That was okay. Let me translate that. That's a new Okay. learning for me. Okay. Good. And I think I know it all. So Me too. okay. So now you never know the complete story until you hear all it. Right? సో ఓకేనండి, మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇదండి. బేసిక్గా మీరు పక్కన వాళ్ళకి ఏమీ చేయలేరు, ప్రేమ కైండ్నెస్ ఇవ్వటం తప్ప. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీరు అదే ఇవ్వాలి. పుస్తకంలో ఏంటంటే ప్రార్థన వాళ్ళకి చెయ్యాలి అన్నది యాక్చువల్లీ మన బిగ్ బుక్ 4వ ఎడిషన్లో లాస్ట్లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్లో రాసి ఉంటుంది. అది అంటే ఒక కథలో రాసి ఉంటుంది. కాకపోతే బుక్లో డైరెక్షన్ ఏంటంటే నన్ను మార్చు అన్నదే ఈ ప్రార్థన. నేను వాళ్ళకి జాలి చూపించేలా, దయ చూపించేలా, సహాయపడేలా చెయ్యి. అది ప్రార్థన. అంటే నేను మారాలి అంతే తప్ప వాళ్ళు మారాలి లేకపోతే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన కూడా చాలా మంచిది, చాలాసార్లు చేస్తారు. కాకపోతే 4వ సోపానం చేసేటప్పుడు నేను వాళ్ళకి జాలి దయ చూపించేయి స్వామి వ్యక్తి ఇతనికి నేను ఏ విధంగా సహాయం చేయగలుగుతాను అంటే నన్ను మార్చమని అడుగుతున్నారు మీరు. 4వ సోపానం పేజ్ నెంబర్ 66లో ఉన్న ప్రార్థనలో అది ఒకటి చేయమంటున్నారండి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మటుకు మీరు వాళ్ళు ఏం చేసినా మీరు అలా ఏం మార్చలేరు. వాళ్ళకు కూడా మీరు ప్రేమ పంచాలి, వాళ్ళతో కూడా కైండ్నెస్తో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా అండి? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ గారు, అర్థం చేసుకున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సురేష్ గుంటూరు గారు నెక్స్ట్ మీరు చెయ్యెత్తారండి. ఓకే, నా పేరు సురేష్ అండి, తాగబోతానండి. ఓకేనండి. అయితే ఇప్పుడు ఇంత కాలం పట్టిక ఇచ్చారు కదా, పట్టికలో 2వ కాలంలో కారణం నాకెందుకు కోపం వచ్చింది అన్నారు. కింద ఆప్షన్లు ఇచ్చారు: దెబ్బ తినటం, ఆపద బాట వెళ్ళటం, బాధపడటం, దహించుకుపోవటం, భంగపరచడం. అంటే ఇవి ఏంటి సార్? ఇప్పుడు దహించుకుపోవటం, భంగపరచబడటం, బాధపడటం, ఆపద వాటిలో అంటే దీనికి కొంచెం అర్థం కాలేదు నాకు, అందుకని ఇటు కూర్చోండి. Okay. So in the template you gave, Belinda, probably we should share the English template. Yeah, Devin, I guess we need your help here. If you can share the English template. You there? Is he there? Oh, there he is. So in the second column template, the cause in why I am angry. So you were said you gave this hurt, threatened, sore, burnt up, and interfered with. This part they're not able to understand. What is this hurt, threatened, sore? Okay, so on the bottom of page, well, for me, 64 and 65, using some other words to help me like acknowledge if a resentment. So if I look at who hurt me, who threatened me, who made me sore or burned up or interfered with my life or my job or my marriage, that gives me more of a list that I can put in column 1. So I was just pulling out, based on what I read, the different words that it uses to try to describe some things besides just the word resentment. Does that make sense? Okay. So మామూలుగా కోపం వచ్చిన వ్యక్తులు అంటే ఉత్తి కోపం అనే కాకుండా ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చూసుకుంటే తెలుగు పుస్తకంలో 63 చివర్లో 64 మొదట్లో ఉంటుందండి. పేజ్ నెంబర్ 63 చివర్లో 64 మొదట్లో ఏంటంటే
ఈ రకరకాల భావాలు కూడా కలిగించి ఉండొచ్చు ఆ మనిషి. ఈ భావాలు కలిగించినా ఆ పేరు రాయాలి. ఓకేనా అండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ చెయ్యి ఎత్తింది ఎవరండి? ఓకే, రంగయ్య గారు, మీ ప్రశ్న ఏంటి? రంగయ్య గారు, మీ ప్రశ్న ఉందా? Were you talking to me? I'm sorry. No. Okay. Definitely not you. Okay. Yeah. Okay. So, all right. ఇంకెవరికి ఏం ప్రశ్న లేవు కదండి? So I guess we go back to the example sharing. Okay. So yeah. One second. I think I had Which example do we want? Do we want the translation or we want the example of Joe? Example of Joe. Unfortunately, we don't have the translation, but we'll get it done. Okay. So I just before go, just be more like, why you wrote that is my, my question is, how did we come to that conclusion in the fourth column? Or, like why and how? Like, how did you find those defects, I guess? Because I've written a lot of inventory. No. So if I say the prayer before, God's going to reveal some things to me, right? Because what I was fixing to mention on for me, page 66, it uses the word, we were prepared to look at it from an entirely different angle, not the angle that I've been looking at it all my life. And then in that stuff on page 67, it says it again. We tried to disregard the other person involved entirely. And I'm just going to throw this out there right now too. So I've been molested. I've been raped. And so I have to write inventory on those people as well. But whenever I get to my mistake column, I still need to see and look at these things. Now, I want to make it clear, I was molested and raped. I had no wrongs in the molestation or the rape. But even molestation, where I was wrong was because as an adult, I was very selfish because of what happened to me. I used men. I was dishonest, blaming them. I was self-seeking because I just wanted to be loved. I was frightened all over the place. You know what I'm saying? So I'm still, this fourth column is, I have to see it from an entirely different angle. I need God on board. But then also, this is going to be why the fifth step is so important. So I can share it with someone and they can also help me see where I can't see. My mind can't fix my mind with my mind. The big book says a solitary self-appraisal is insufficient. Okay, let me translate that. Okay, so 4వ కాలంకి వెళ్లే ముందు ముఖ్యంగా ఆ ప్రార్థన చెప్పుకోమంటున్నారండి ఆ మనిషికి. ఎందుకంటే ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ యాంగిల్ అని ఒక పదం వాడతారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే పూర్తిగా వేరే కోణం నుంచి చూస్తున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన తప్పులు పూర్తిగా పక్కకు పెట్టి చూస్తున్నాం. ఈ 2 ముఖ్యమైన విషయాలు ఈ రాసాము. ఏంటంటే ఈ కోణం ఏంటి, కేవలం నా తప్పులే. ఇంకోటి ఏంటి, ఆయన తప్పులు పక్కకు వాడేయాలి. దానికి ఉదాహరణగా నేను రేప్ చేయబడిన చిన్నప్పుడు, దానికి కూడా ఈ కాలంలో నా తప్పు ఏముంది, నన్ను రేప్ చేశారు కదా అంటే అది నేను ఆ తప్పుని నేను ఇంకా మోస్తూ అతని మీద ఇంకా నేను ఏంటంటే అతని మీద ఇంకా నేను హేట్ అంటే ఇంకా నేను అతన్ని ద్వేషిస్తూ క్షమించకుండా ఇంకా నేను భయపడుతూ ఉంటాను. అవి తప్పుల కింద వస్తాయి. సో దీనికి సుమారుగా మినహాయింపు లేదు ఈ కాలంకి. ఎంత పక్కన వాడి తప్పున్నా నా తప్పులు
రాయాలి, దానికి ఆ ప్రార్థన నేను చేస్తే దేవుడు నాతో రాయిపిస్తాడు. అది కాకుండా 5వ సోపానం కూడా అందుకనే ముఖ్యమైన ఇది ఇంకొకరితో పంచుకోవటం. ఎందుకంటే నా బుర్రని నా బుర్ర వాడి బాగు చేయలేను, అంటే నా బుర్ర వాడి బాగు చేయలేను. సో నేను ఎక్కడ తప్పు ఉన్నదో చూపించడానికి 5వ సోపానం చాలా ముఖ్యమైనది. సో ఇది ఏంటంటే సుమారుగా మినహాయింపు లేని ఎవరికి అంటే నా తప్పు అన్నది ఎక్కడో చోట కనిపిస్తుంది అన్నది ఆవిడ ముఖ్యంగా నొక్కి చెప్తున్నారు. ఓకే, ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So again, I'm not saying what Joe did to me. The book says people are often quite wrong. But now I'm ready to look like what the book says for my mistakes. And the first question is, where had I been selfish? So for me with this, I've never considered what Joe might be going through. I was disrespectful. I had justified anger and and I'm concerned about how does this make me look? Where had I been dishonest? Unrealistic expectations. 1 second. I have a question. Yeah. How does this make me be selfish? Like I didn't get that point. How is that connected to selfishness? Because I always want to look good. And if he talked down to me in front of other people, the reason my concern is, how does this make me look? That's selfish. Oh, it's okay. All about me. It's all about me. Okay. Can I translate? How did I look? Yeah. What do people think of me? Okay. Can I translate that? And I think there's yeah, sure. And there's a question also. Let's take, if you don't. Okay. Yeah. No, please help me out. ఓకే. సో స్వార్థము అన్నది ఫస్ట్ అదే బేసిక్గా ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నా తప్పులే చూసుకోవాలి, జో ఏం చేశాడు కాదు, ఇక్కడ నేను ఎలా ప్రవర్తించాను. స్వార్థంలో నేను ఎలాగ ప్రవర్తించాను, స్వార్థంతో ఏ విషయాల్లో నేను చూపించాను. జో ఏమి అంటే అసలు ఆ రోజు ఎలా జరిగిందో పాపం జోకి, ఏమేమి కష్టాల నుంచి వచ్చాడో, లేకపోతే ఎలాగా ఆయన మానసిక స్థితి ఉందో అది అసలు నేను ఆలోచించలేదు. ఆ స్వార్థపరంగా ఆలోచించడమే కదా అవతల వాడి గురించి ఆలోచించకపోవటం అంటే. అందుకనే ఆయన అదే ఆయన ఎలాంటి కష్టాల నుంచి వచ్చాడో అన్నది నేను అసలు ఆలోచించడమే జరగలేదు. సో నేను కూడా ఆయనతోటి అగౌరవంగా ఉన్నాను, డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్. ఆవిడ జో తోటి అగౌరవంగా ఉండింది. సో అది స్వార్థం, అగౌరవంగా ఉండటం. నాకు కూడా ఏంటంటే జో ఇలా చేశాడు కాబట్టి నేను కోప్పడచ్చు, జో చేశాడు సో నేను చేస్తున్నాను, జస్టిఫైడ్ యాంగర్ అంటారు దాన్ని. అంటే దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటాం, ఒక సమర్థింపు ఇచ్చుకుంటాం. జో చేశాడుగా అందుకనే నేను చేశాను. అది స్వార్థపరత్వం, స్వార్థంతో కూడిందే. అందరూ నన్ను ఎలా చూస్తున్నారు అన్న ఆలోచన నాకు వచ్చింది ఆ సమయంలో. సో అది స్వార్థం, అందరూ నన్ను ఎలా చూస్తున్నారు అనుకో. సో ఇవన్నీ కూడా స్వార్థంలో కారణాల కింద స్వార్థం ఎక్కడెక్కడ చూపించిందో రాసుకున్నారు. ఇక్కడ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? విశ్వ గారు మీరు మళ్ళీ చేయెత్తారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. సార్ నేను 2020లో కరోనా టైంలో 4వ సోపానపు జాబితా రాసుకున్నాను సార్. తర్వాత కొద్ది రోజులకు నేను రిలాప్స్ అయిపోయానండి. ఆ రిలాప్స్ లో ఆ పుస్తకం నేను పోగొట్టుకున్నాను సార్. ఎందుకంటే బిగ్ బుక్ లో దాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించుకోవాలి అని ఉంటుంది కదండి సార్. ప్రస్తుతానికి ఆ పుస్తకం నా దగ్గర లేదు. మరొక ఆలోచన ఏంటంటేనండి, అందులో 8వ సోపానంలో మన చేసిన హానులు, ఈ సెక్సువల్ గా నేను చేసినవన్నీ రాసుకున్నాను సార్. అది ఎవరైనా చదువున్నారా, అలాగే పెట్టుకున్నారా, అలాంటి భయం కూడా నాలో ఉందండి. దీనికి ఏమైనా నాకు సూచన ఇవ్వండి సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సరే. అంటే మీరు 4వ సోపానం అయిన వెంటనే రిలాప్స్ అయ్యారా, లేకపోతే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళారా? 1 year తర్వాత సార్. ఓకే ఓకే, సరే. థ్యాంక్ యూ సార్. In 2020 he did do his 4th step, but later on he did relapse. Okay,
And he lost the book where he wrote this. All right. So now I think there are two questions here. Should he write it again? Is the question one. And the second question is, he's afraid that somebody has that book now and they may use it to blackmail him because he wrote his sexual conduct also in that book. Yeah. So, and the book doesn't tell us whether or not to write it again, but I can share my experience. When I take someone like him that's relapsed, what we're still looking for is current resentments. If the resentment is gone, there's no need to write another resentment. But if the resentment's still there, then if I'm working with somebody, I'm going to want to see it again. I'm going to want to know where they are with this resentment, because maybe they haven't, done the rest of the steps on it, like 6 and 7 amends or whatever else. So there's that. And then, about inventory being lost. All things are possible, but powerless. We're powerless, or I'm powerless if my inventory was lost. Am I really ready to trust and rely on God in this area too? I tend to suffer from what isn't happening. Like my mind is going to start telling me, oh my gosh, what if someone finds this? It's not happening, but I'm suffering from what isn't happening. Okay. సో ఇప్పుడు 2 విషయాలండి. మీ ప్రశ్న నాకు 2 విధాలుగా అర్థమైతే నేను అలా అడిగాను. మొదటిది, మళ్ళీ రాయాలా వద్దా ఇన్వెంటరీ అన్నది బిగ్ బుక్ ఎక్కడ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదండి దానికి. కాకపోతే ఈవిడ అనుభవం అయితే ఒకవేళ రిలాప్స్ అయిన వాళ్ళతోటి మళ్ళీ రాయిపిస్తుంది. అంటే రిజన్మెంట్ ఉంటేనే ఆ రిజన్మెంట్ రాస్తాం. ఒకవేళ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆ రిజన్మెంట్, రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అది వెళ్ళిపోతే మీ మనసు నుంచి అది ఇంకా మేము ఇదిలో ఉంటే రాయొచ్చు. అంటే కరెంట్ రిజన్మెంట్స్ అంటారు. ఇప్పుడున్న రిజన్మెంట్లు ఏంటి, ఎవరెవరి మీద ఇప్పుడు ఉన్నాయి రిజన్మెంట్, అవి ఎందుకు రాయిపిస్తారంటే అసలు ఇంకా మిగతా స్టెప్పులు సరిగ్గా పనిచేసారా లేదా రిజన్మెంట్ మీద, 6, 7 లేకపోతే అమెండ్స్ కానీ సరిగ్గా అయినాయా లేదా అన్నది చూడడానికి అవి రాయిపిస్తారు. రెండోది, మీ రిజన్మెంట్ పోతే మీరు దానికి పవర్లెస్, ఏం చేయలేరు మీరు, పోయింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో కూడా భగవంతుడిని వాడుకోండి, భగవంతుడి మీద ఆధారపడండి. ఎందుకంటే పోయింది, ఎవరి చేతిలో ఉందో తెలియదు. ఇక్కడ కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడండి. మనం ఎక్కువ ఏమీ జరగని విషయాలకి భయపడుతూ ఉంటాం, మన బుర్ర అలా చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఏమీ జరగలేదు. సో ఇక్కడ భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని దీన్ని వదిలేయండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, రాజ్ కుమార్. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజ్ కుమార్, నేను ఒక తాగుబోతును. అయితే నాది క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను మీటింగ్స్ ఉన్న సమయంలో మీటింగ్ ఉందామని చెప్పి ఇలాంటి మంచి మంచి పనులు చేద్దామని అనుకున్న టైంలో నాకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటాయి, సపోర్ట్ అంతా దొరకదు, డ్యూటీ పడుతుంటుంది. సో అప్పుడు కోపం వస్తుంది. అప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, అది ఓకే. సో ఎనీవే అది అడుగుతానండి. ప్రాబబ్లీ ఈ కాలమ్స్కి అది సంబంధించింది కాదు, అయితే అది జనరల్ క్వశ్చన్. I'll still ask. So whenever he wants to attend a meeting or something related to he gets his job responsibilities sometimes. And he gets his job responsibilities, like, the job, his duties or, So he gets angry whenever that happens. So he's just wondering how to handle that anger. How to handle what? That anger. So, I mean, my first thought is hopefully he has a sponsor that he can talk to about all of this, that will be able to guide him and share what the book says, or his experience, right? I can tell you from my own experience is there is still internal anger
And that's one of the ways the spiritual malady manifests in me. I've had to do a lot of work on this. But for me, writing the inventory is a great way to start. Whether or not he needs to write one that he wrote a long time ago, I think whoever sponsors him, that would be a best question for the sponsor. And then I also want to point out, like, while we're talking about this, that part that said the wrongdoing of others, fancied or real, actually had the power to kill. So if I look at column 2, where it says, where I wrote that Joe thinks he's better than me, I don't know if that's true or not. That might be fancy. To resent means to refeel. So I don't know why I said that right now, but we're trying to see this from an entirely different angle. All right. That helps too. ఓకే. సో రాజ్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి ముఖ్యంగా మీరు ఒకవేళ మళ్ళీ అదే రిజన్మెంట్ రాయటం చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా రిజన్మెంట్ కానీ కోపం కానీ వస్తే కొన్ని కోపాలు ఊహాపూర్వకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ 2వ కాలంలో ఏం రాశారంటే ఇవిడి, జో థింక్స్ హీస్ బెటర్, అంటే జో నాకంట గొప్పోడు అనుకుంటున్నాడు. సో అది నిజంగా జో అనుకుంటున్నాడు నాకు తెలియదు, అయితే జో అలా అనుకుంటున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది నిజమో కాదు నిజంగా నాకు తెలియదు. సో ఇలాగ ఫ్యాన్సీడ్ ఆర్ రియల్ ఉండొచ్చు రిజన్మెంట్లో. మీరు ఎప్పుడో రాసిన రిజన్మెంట్స్ మళ్ళీ రాయాలా వద్దా అన్నది మీ స్పాన్సరే చెప్పగలుగుతాడు. సో మీ స్పాన్సర్ని తప్పకుండా సంప్రదించండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే. సో all right, I think we discussed selfishness and we did translate that. Okay. We can go ahead from there. Okay. And a reminder, column 4 is basically how I'm showing up. It's no longer looking at Joe anymore. This is how I show up in life or have shown up. Okay. So dishonest. Unrealistic expectations of Joe, meaning I expect Joe to be something or be what I think he should be. That's so dishonest. Dishonest for taking it personal. Dishonest for thinking I have to be his friend. I don't have to be Joe's friend. I need to love him as God would love him, but it doesn't necessarily mean I have to be Joe's friend or the abuser's friend or the rapist's friend. You want me to stop right there? Yeah. So just one more thing, dishonest isn't just about lying. It's about not being able to see the truth. Wow. This is all ways, everything in this entire column are all ways that I play God, thinking I know everything. సో 4వ కాలం మరొకసారి ఈవిడి గుర్తు చేసేది ఏంటంటే, నా తప్పులు జో తప్పులు కాదు, ఇక్కడ నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అన్న తప్పు. ముఖ్యంగా నిజాయితీ లేకపోవటం డిజానెస్ట్ అంటే. ఇది బయటకు అబద్ధాలు చెప్పటం కాదండి. నిజాయితీ లేకపోవటం అంటే నేను నిజం చూడలేకపోవటం, నాతో నేను నిజాయితీ లేకపోవటం, నేను నిజం చూడలేకపోవటం. అది అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఆశిస్తున్నాను ఏంటంటే జో నాతో మంచిగా ఉండాలి, లేకపోతే అందరం నాతో మంచిగా ఉండాలి అన్నది నేను ఆశిస్తున్నాను. అది అస్తమాటు జరగదు కదండి. సో అది నిజం అవ్వలేదు ప్రతిసారి. అది నిజం కాదు, నాకు నేను అబద్ధం చెప్పుకుంటున్నాను. జో నాతో మంచిగా ఉండాలి అని ఎందుకుంటాడు, అతని ఇష్టం. Okay, so taking it personal, how is that dishonest? Because so one thing about myself is I take everything personal. I never considered Joe was having a bad day, and I think everything's being done to me, but that's not normally the case either.
That's how I take it personal, if that makes sense. టేకింగ్ ఇట్ పర్సనల్ అంటే నాకు జరిగిపోతుంది బాబోయ్ అని. ఏంటంటే అది మామూలుగా జరిగింది, నాకేదో అంటే నేను ఒక్కనే సెంటర్ అయిపోయి అక్కడ ఏం జరిగిపోలేదు నాకు. అది జీవితంలో అలా జరుగుతూ ఉంటాయి బేసిక్గా. సో నేను పర్సనల్గా తీసుకోకూడదు అట్లా. సో దానికైతే నేను పర్సనల్గా తీసుకోవటంతో అదొక నిజాయితీ లేకపోవటం. నేను జోతో స్నేహంగా ఉండాలి, లేకపోతే జో నాతో స్నేహంగా ఉండాలి అనుకోవటం. ఎందుకంటే అందరితో స్నేహంగా ఉండక్కర్లేదండి, కాకపోతే అందరికీ ప్రేమ పంచాలి. ఆ రేపిస్టు నన్ను రేప్ చేసినోడితో నేను స్నేహంగా ఉండక్కర్లే, కాకపోతే దేవుడు ఎలా ఆయనకి ప్రేమ చూపిస్తాడో నేను అలాగే ఆయనకి ప్రేమ చూపించాలి. స్నేహంగా ఉండటం వేరు, ప్రేమ చూపించటం వేరు అని అంటున్నారు. సో ఈ 3 విషయాల్లో ఆవిడతోటి నిజాయితీగా లేదు. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? శ్రీనివాస్, హైదరాబాద్, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? ఏం లేదు సార్, మామూలుగా పెట్టాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో స్టిల్ థింకింగ్ I have to be his friend, even that I'm not able to figure out how that is a dishonesty. Why can't we be his friend? So there are some people in this world that I do not have to be their friend. If Joe is just really not a good person or has bad energy, there is absolutely no reason I have to try to be his friend. Okay. So, but my part of me, I want everybody to like me. So there's the spiritual malady is I think I have to be his friend. No, I don't. I don't have to be Joe's friend if I don't want that type of person in my life. I do, like the books, I need to have love, patience, and tolerance for Joe, but I don't have to be his friend. But my warped mind tells me I have to be everybody's friend, okay, which is dishonest. Okay. సో నేను ఒక ప్రశ్న అడిగానండి. నిజాయితీ లేనితనంలో నేను ఆయనతో స్నేహంగా ఉండాలనుకోవటం అన్నది రాశారు ఇవిడు. అది ఎందుకు నిజాయితీ లేదంటే ఉండాలి ఆయనతో స్నేహంగా లేదు, ఆయన నచ్చకపోతే ఆయనతో స్నేహంగా ఉండక్కర్లేదు, ఆయన దగ్గర బ్యాడ్ ఎనర్జీ, ఒకవేళ జో ఎప్పుడు అలాగా కోపంతో ఉన్నాడు అంటే ఆయనతో స్నేహంగా ఉండాల్సిన లేదు, కాకపోతే ఆయనకి మళ్ళీ ప్రేమ, జాలి, దయ చూపించాలి దేవుడు అందరికీ చూపించినట్టు, అంతే తప్ప ఆయనతో స్నేహంగా ఉండాలి, ఆయనతో కలిపి తిరగాలని లేదు. కాకపోతే జో అలా అంటున్నప్పుడు నా ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఈయన నాతో ఎందుకు స్నేహంగా ఉండట్లేదు, నేను ఈయనతో స్నేహంగా ఉండాలి, అందరితోటి స్నేహంగా ఉండాలి అని ఉంటుంది. అందరితో స్నేహంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అందరికీ మటుకు ప్రేమ, జాలి, దయ పంచాలి. ప్రేమ అయితే దేవుడు ఎలా పంచుతాడో అందరికీ పంచాలి. స్నేహంగా ఉండటం వేరు, ప్రేమ పంచటం వేరు అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఐ థింక్ వీ కెన్, ఐ డోంట్ సీ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? డిజానెస్టీ ఎలా రాశారు ఆవిడ? Okay, I think we can go to self-seeking. Okay, so self-seeking. So I've gossiped, I try to avoid Joe, I manipulate, and then I boast. Those are ways I'm self-seeking. Okay. Self-seeking అంటే స్వయం లాభాపేక్ష. అంటే నేను బయట నుంచి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను, నేను మంచిగా ఫీల్ అవడానికి, నేను సంతోషంగా ఫీల్ అవడానికి బయట నుంచి ఎన్ని లాక్కుంటూ ఉంటాను. సో ఈవిడ విషయంలో, జో విషయంలో ఏం చేసిందంటే గాసిప్ చేసింది. గాసిప్ అంటే ఒక మనిషి లేనప్పుడు ఆ మనిషి గురించి మాట్లాడటం. సో జో ఇలా ఉన్నాడు నాతోటి, జో ఇలా చిరాకు పడ్డాడు అని చెప్పింది ఈవిడ. జో కనిపించినప్పుడల్లా జోని అవాయిడ్ చేసేది. అవాయిడ్ చేస్తే ఎందుకు స్వయం లాభాపేక్ష. ఎవరినైనా అవాయిడ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? తెలుగులో
పక్కన పెట్టడం, దూరం పెట్టడం. జోరు నుంచి వస్తుంటే దూరంగా వెళ్ళిపోయేది. సో అలాగా చేయటం స్వయం లాభాపేక్ష ఎలా అవుతుంది? సో అది ఎందుకు స్వయం లాభాపేక్ష అవుద్దంటే, మీరు దూరంగా వెళ్ళిపోతే మీరు మంచిగా ఉండడానికి చూసుకుంటున్నారు. జో ద్వారా మీరు బాధపడకుండా ఉండడానికి మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో నేను ఈ ప్రశ్న కూడా అడుగుతాను, నాకు కూడా కంప్లీట్గా అర్థం కాలేదు. నేను అది అనుకుంటున్నాను, అందుకని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సర్లే. మ్యానిపులేట్ అంటే జనాల్ని మేనేజ్ చేయటం అంటారు కదా, ఒక విధంగా అది మ్యానిపులేట్ అంటే అబద్ధం చెప్పము, కాకపోతే అది అబద్ధం చెప్పవచ్చు చెప్పకపోవచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే పరిస్థితుల్ని మనకి అనుకూలంగా చేసుకునేలా మనం కబుర్లు చెప్తాం. ఈ గాసిప్ వల్ల, లేకపోతే అవాయిడ్ చేయటం వల్ల, లేకపోతే ఏమండి రంగయ్య గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్, మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మీటింగ్ని. రంగయ్య గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. రంగయ్య గారు మీటింగ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. Can I add something? 1 second. Okay. It was disturbing. అండ్ బోస్ట్ అంటే గొప్పలు చెప్పుకోవటం. నేను అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, నాకు వాడు తెలుసు, వీడు తెలుసు అని నిత్యం గొప్పలు చెప్పుకోవటం కూడా సెల్ఫ్ సీకింగ్లోకి వస్తుంది. ఈవిడ గురించి ఈవిడ గొప్పలు చెప్పుకుంది, ఆయన్ని కెంచబరి ఇలా అన్నాడు అని చెప్పి. సో యా, యూ కెన్ యాడ్, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ప్రాబబ్లీ, బట్ ప్లీజ్ you add in my life. Yeah. I was just going to say, to me, self-seeking means, what am I doing so that self, me, can feel better? Exactly. Okay. Go ahead. So, నేను ఇందాక అన్నట్టే ఏమంటారు దాన్ని, స్వయం లాభాపేక్ష. అమ్మో, ఇంత ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంటే నేను మర్చిపోతున్నాం కూడా. ఓకే, స్వయం లాభాపేక్ష అన్నది ఏంటంటే, నేను ఏమేం చేస్తున్నాను ఆ స్వయంని ఆనందంగా పెట్టడానికి, అదే స్వయం లాభాపేక్ష. అందుకని ఎన్ని ఆవిడికి ఆనందంగా ఉండడానికి చేసుకున్న విషయాలు. సో మై క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, I guess I have one is avoiding. How is avoid? Okay, because you want to feel good, you are avoiding him. So that's I avoid Joe. Okay, so ఆయన్ని నుంచి దూరంగా తప్పించుకు తిరగటం ఈవిడ ఆనందంగా ఉండడానికి చేస్తుంది. సో అది కూడా సెల్ఫ్ సీకింగ్. సో how did you manipulate here? That's what I didn't understand. How did what? Oh, manipulation. Yeah. So because I'm gonna manipulate, like, let me give an example. I'm gonna, by avoiding, that is manipulation. Gossip is manipulation. I guess boasting is also part of gossip. Boasting is also manipulation. And part of gossip, I guess. Yeah. And like all of column 4, this entire column is my mistakes. And really, I can take everything I have in self-seeking and put that under selfish. I can take everything under dishonest and put it under selfish. I can, everything in selfish would be dishonest and self-seeking as well. So yeah, I don't get too caught up. I mean, I try the best I can to separate it, because that's the specific questions the big book's asking. And as what we'll notice at the bottom, it kind of catches the rest of it. Okay. So, okay, నేను అడిగానండి, అసలు ఇది స్వయం లాభాపేక్ష అయింది మ్యానిపులేట్ చేయటం అంటే. మ్యానిపులేటింగ్ అంటే అదే ఆవిడికి అనుకూలంగా పరిస్థితుల్ని మాయ మాటలు చెప్పో, మంచి మాటలు చెప్పో, చెడు మాటలు చెప్పో, లేకపోతే అబద్ధాలు చెప్పో అనుకూలంగా తెచ్చుకోవటం. ఆవిడికి అనుకూలంగా తెచ్చుకోవటం ఎలా అయిందంటే, ఆ గాసిప్ ద్వారా, అంటే ఆయన లేనప్పుడు మాటలు, ఆయన తప్పించుకుని తిరగటం, ఇలాంటి కార్యాచరణ అంతా చేసి ఆవిడ మ్యానిపులేట్ కూడా చేసిందాం. బోస్టింగ్, ఈవిడ గురించి ఈవిడ గొప్పగా చెప్పుకోవటం, ఆ గాసిప్లోనే భాగంగా చెప్పుకుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే,
ఈ ఈ మొత్తం ఈ నిజాయితీ లేకపోవటం, ఈ స్వయం లాభాపేక్ష చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా స్వార్థంలో పడిపోతాయి. కావాలంటే స్వార్థంలో రాసేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ. కాకపోతే ఇది విడివిడిగా క్వశ్చన్లు అడిగాడు కాబట్టి నేను విడివిడిగా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. దీని మీద అంతా ఇక్కడ ఇదే రాయాలి, అక్కడ అదే రాయాలి, ఇక్కడ ఇదే ఉండాలి అని కాదు. ఈ కేవలం నా తప్పులేంటి అన్నది ఈ కాలము సరిగ్గా చూసుకోవడానికి వాళ్ళు విడగొట్టారు, నేను విడగొట్టి రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కాకపోతే ప్రతి నిజాయితీ లేకపోవటం, ప్రతి స్వయం లాభాపేక్ష కూడా స్వార్థం అనే దాంట్లో పడుతుంది. సో ఈ కథ బిగ్ బుక్లో సపరేట్గా అడిగాడు కాబట్టి నేను సపరేట్గా రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను, నేను ఎక్కడెక్కడ ఏమేం చేశాను అని చెప్పి. ఓకే, సో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ముందుకెళ్లే ముందు? ఓకే, ఐ థింక్ వీ కెన్ గో టు రైట్. ఓకే, కార్తిక్ గారు క్వశ్చన్ సార్. నా పేరు ప్రసాద్ అండి, నేను ఒక ఆల్కహాలిక్ ని. సో ఈ త్రాగుబోతుతనం అనే జబ్బు చాలా మంది చెప్తా ఉంటారండి. ఇది అంటే జెనెటికల్ డిసీజ్ అని కొంతమంది చెప్తారు, కొంతమంది బై బర్త్ నా పుట్టుకతోనే వచ్చిందని చెప్తా ఉంటారు. అసలు ఏంటి ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. దాని గురించి కొంచెం ఏం అనుకోకపోతే ప్రసాద్ గారు, ఇది 4వ సోపానానికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి లాస్ట్ లో అడుగుదామా? ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, please go ahead. That's a question that we can probably wait till the end. It's not okay. You can go ahead with fright. The question is, where had I been frightened? Well, I'm frightened what he and others think of me. I'm frightened I'm going to be not forgiving. Frightened he'll gossip about me. Frightened I know, right? Frightened that I'm wrong. Frightened I'll be mean. Frightened people won't like me. I kind of have every other day. Right? Yeah. So భయాలు రకరకాల భయాలు ఉన్నాయి వీడికి. ఆ భయాలు ఏంటంటే అసలు ఏ విషయాల్లో భయపడ్డామని అడుగుద్ది. ఆయన ఇతరులు నా గురించి ఏమనుకుంటారో అని భయపడుతూ ఉంటాను. నేను క్షమించలేనేమో ఆయన్ని, అంటే ఈవిడికి పర్సనల్ భయం ఉండదు, ఆయన్ని క్షమించలేనేమో అని భయపడుతూ ఉంటుంది. నా గురించి చెడుగా మాట్లాడతాడేమో నా వెనకాల, గాసిప్, ఇది నాకు ఉంటుందండి ఎక్కువ, అందుకని నవ్వాను. నేను తప్పు చేసేనే అన్న భయం, తప్పు జరిగిపోయింది అన్న భయం. నేను ఏంటంటే జనాలతో మీన్గా ఉంటాను, అంటే జనాలతోటి మంచిగా ఉండనేమో దీనివల్ల అన్న భయం. ఈ లాస్ట్ భయం కూడా నాకు ఎక్కువ ఉంటుందండి. పీపుల్ వోంట్ లైక్ మీ, జనాలు నన్ను ఇష్టపడరు ఈయన చెప్పిన దానికి లేకపోతే జరిగిన దానికి. ఈ భయాలు పడింది ఈ పర్టికులర్ రిజన్మెంట్లో. ఈ భయాల మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందండి రాజ్ కుమార్ గారు? ఓకే సార్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం డైరెక్ట్ గా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, అంటే భయం ఉంది, సెల్ఫిష్నెస్ ఉంది, ఇలాంటి ఈ 4th కాలం ఉంది స్టార్టింగ్ లో తెలిసినా సరే మనం వెంటనే విముక్తి కాలేము. అదే ఇది బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే పర్సన్ పేరు రాసి నెక్స్ట్ 2nd కాలం రాసి 3rd కాలం రాసి 4th కాలం రాసి చూసుకుంటే పోతున్నాయి. అవి ముందే మనం డైరెక్ట్ తెలుసుకుంటే పోవు, ఇలా ఈ ప్రాసెస్ లో పోతే పోతున్నాయి. ఎందుకు, ఏం జరుగుతుంది మ్యాజిక్? సరే అడుగుతానండి, మాకు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది మ్యాజిక్ ఏంటో, సో అడుగుతాను. సో దిస్ ఈస్ a quite good, question from Raj Kumar. Okay. So when he's noticing the selfishness or fears or all these defects, and when he is individually giving them, they keep coming back and they don't go. But when he does a inventory, like kind of backtrack it to the person and write down the 2nd column and 3rd column and 4th column, he feels that they disappear, at least for some time, I guess. So what is the magic? Why is it not going when he notices it
and wants it to go. But if he writes an inventory, why is it more effective? I wish I had the answer too. Like, I'm always told this is, it's not a figure it out program. It's a spiritual program. You asked earlier, how do I know these things about myself? I have written hundreds of pieces of inventory, and these same character defects keep showing up. And thankfully, I can look at the progress that I've made in these areas versus the perfection that I always want to be. So the only thing that has been removed for me completely is the desire to drink. If I could wave my magic wand, I would be the finest example of a woman who walked the face of this earth. Yeah. But it's not a figure it out program. We are human, and we have a human condition. Okay. We all have that. Okay. Let me answer that. Okay. Thank you. సో ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, నాకు ఆన్సర్ తెలిస్తే బాగుండండి రాజ్ కుమార్ గారు, ఎందుకలా వద్దని. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రాము. పుస్తకంలో ఉన్నదే ఉన్నట్టు చేస్తే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమి మ్యాజిక్ వాండ్ ఏం లేదు, మొత్తం అన్ని పోవడానికి కూడా ఒకేసారి. మొత్తం అంతా పోయేది ఉంటే తాగాలన్న కోరిక, తృష్ణ ఒకటే లేపేయచ్చు, అదే తీసేయచ్చు దేవుడు. అంతే తప్ప ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి మ్యాజిక్ ఏమైనా జరగాలి అంటే నేను ఈ పాటికి మొత్తం ప్రపంచంలోకి అందరికంటే మంచి మనిషిలాగా నేను తిరుగుతూ ఉండేవాడిని. నేను ఒకసారి అడిగానులేండి, ఇవన్నీ ఎలా చూసుకుంటున్నారంటే, ఎన్నో ఇన్వెంటరీలు రాశాను నేను, పేజీలు వేల పేజీలు రాశాను. సో నాకు ఇవన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి నేను రాసే కొద్దిని. సో నాకు ఈరోజు తెలుసు నా ఇన్వెంటరీ ఎలా ఉంటుందో, ఎలా ఉండాలో అని చెప్పి రాసే కొద్ది అర్థం అవుద్దని చెప్తున్నారు. పుస్తకంలో చెప్పారు, చేసాం, 4వ సోపానం రాసాం, చేస్తే పని చేస్తుంది. అదండి. ఓకే, సురేష్ గుంటూరు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఈ మేడం గారు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఈ కోపాలు, రిసెంట్మెంట్స్, వీటిలో అన్ని ఒకే రకంగా ఉంటాయా? వీటిలో ఏమైనా కేటగిరీస్ ఉంటాయా? అంటే కొన్నిసార్లు కండిషనల్ గా, కొన్నిసార్లు అన్కండిషనల్ గా, అదే విధంగా కొన్నిసార్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనట్టుగా కూడా కొన్ని విషయాల్లో ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం. ఉదాహరణకి మనం రోజు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాఫిక్ లో జరిగే విషయాలు కావచ్చు, బయట ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు జరిగే విషయాలు కావచ్చు, మిగతా ఏదైనా కానీ కుటుంబంలో కావచ్చు. మరి కోపాలు, ఈ భయాలు, వీటిలో ఏమైనా డిఫరెన్సియేషన్ ఏమైనా ఉందా? వీటికి ఎలా వర్ణించవచ్చు, కేటగరైజ్ చేస్తారు? అడుగుతానండి. సో సురేష్, his question is, are there any is there a categorization of resentments? Like, sometimes I get unconditionally, there are no conditions, but I still get resentment. But sometimes there are conditions. Sometimes there are small things like, going into traffic and getting angry about the traffic. So are there like any categorizations for these resentments or fears? I'm not sure what you mean by characterizations. No, categorization, like, So say it again. Are there categorizations of what? Resentments and fears? Yeah. Like, sometimes I get unconditionally what he's saying, there might not be a situation, but I feel resentful. So I'm still not quite sure if I understand what you're saying. So for me, I had, like, traffic was a big issue for me, and I have a resentment inventory on traffic. Okay. So it just not on a daily basis, but it finally became objectionable enough to me. And if I can't be okay with what some other books call the low-hanging fruit, like traffic,
or the little things, how am I going to ever get to that place of neutrality with the bigger stuff? Yeah, that I noticed even in my recovery when I'm like spiritually down, traffic bothers me. But if I'm okay, like, traffic doesn't bother me. Yeah. I think it is a low hanging. Yeah. So, okay. Well, one last thing. And again, it goes back to, this is about spiritual progress rather than spiritual perfection. I haven't flipped off somebody in many years in traffic. That is spiritual progress. I haven't cussed them out in many years. That is spiritual progress. But the traffic deal, it takes me away from that place of neutrality. And so the time frame for any resentments or the disturbance, let's call it just a disturbance, they're much less. And it started becoming a working part of my mind to pause and pray and ask God to help. You see, I never can forget that. I can't figure this deal out. I can't change me. I have to have God's help. Okay. So కేటగిరీలు అంటే ఆవిడకి ఏమి అలాంటివి తెలియదు అంటండి, కేటగిరీలని. కాకపోతే ప్రతి దాని మీద ఏదైతే మనకు అబ్జెక్షనబుల్, ఏదైతే లేదు ఇంక కుదరదు, ఇలా కోపపడడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ గురించి ఈవిడికి ఉండేదండి. సో ఒకానొక సమయంలో ట్రాఫిక్ గురించే నాకు కోపం వస్తే ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు నేను ఎలాగా హ్యాండిల్ చేస్తాను అని ట్రాఫిక్ మీద కూడా రిజన్మెంట్ రాసిందండి ఈవిడ. ట్రాఫిక్ మీద కూడా కాలమ్స్ రాసి 6-7 మిగతా సోపానాలు కూడా చేయాలి కదా. నేను ట్రాఫిక్ మీద కోప్పడి సుమారు కదా ఎవరినైనా తిట్టి ట్రాఫిక్లో కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది అని అంటున్నారు ఆవిడ. సో అలాగే ఏది మిమ్మల్ని బాదర్ చేసినా మీరు రాయటం బెటర్, కేటగిరీలు లాంటి ఆవిడకి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇందాక మేడం గారు మాట అన్నారు సార్, ఇప్పుడు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని, ఇప్పుడు ఆయన నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం కూడా ఒక డిఫెక్టే అండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం కూడా అది క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు మనం ఎదుటి వాళ్ళని ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకుంటాం, వాళ్ళు చేస్తారా చేయరా అది వేరే విషయం, కానీ నేను అనుకోవడం అది నా తప్పు ఎలా అవుతుంది, అది నాకు అర్థం కాదు సార్. ఓకే, స్వార్థం అదేలేండి, ఆయన అడుగుతాలేండి అది. సో హిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లిటిల్, సో హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ he wants to be friends with everyone, or he expects, of course if the other person wants to be his friend or not is a different question. Okay. He wants to be friends, so expecting him to be friends with everybody, how is that a defect? He just wants to be friends with everybody. I would like to be friends with everyone too, but I think it's unrealistic. Okay. We're human. And so just because I want to be your friend doesn't mean you want to be mine. So how would we be friends? That's where the unrealistic comes from. I want to be friends with everyone. I want to love everyone. Remember, I want to be the finest example of a woman who walks the face of the earth. But how can I be? What if you don't want to be my friend? It's unrealistic to me to think that everybody's going to like me, or it's unrealistic of me to think everybody's going to want to be my friend. Okay. So considering the time also, let's probably quickly answer this. మంచి ఉద్దేశమే అందరితో ఫ్రెండ్గా ఉండాలని, కాకపోతే అది నిజం కాలేదు. అందుకనే నిజాయితీ లేనితనంలో రాసింది ఆవిడ. ఎందుకంటే అందరూ నాకు ఫ్రెండ్ అవ్వాలి లేకపోతే అన్నది అసాధ్యమైనది అనమాట, భ్రమ అది ఓ విధంగా చెప్పాలంటే. సో అందుకనే నిజాయితీ లేనితనంలో రాసింది. అలా అనుకోవటం, అందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్గా ఉండటం అన్నది అనుకోవటం నిజాయితీ లేనితనం, ఎందుకంటే అది అవ్వని పని. Okay. So there's one question on the chat. Rajkumar, if your question is not related to fourth step, can we wait or else we can ask? Okay. Fourth
4th స్టెప్ మనకు అడిక్షన్ అవుతుందా, అంటే ప్రపంచంలో అత్యంతగా ఇదే ఇష్టమైన అనిపిస్తుందా రాస్తుంటే మనకి ఇట్లా ఎనర్జీ హ్యాపీనెస్ వస్తుంటుంది కదా, ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళకు అడిక్షన్ ఏమైనా అవుతుందా? Okay. All right. I'll ask that. His question is, can writing an inventory become an addiction? Especially Absolutely. Absolutely. I've been absolutely. So I have been told on multiple occasions we can't live in inventory. Oh, yeah. And so I don't know if you want to call it an addiction, but we can't live in inventory. The goal here is to move to 6 and 7, live in 6, 7, 10, and 11, even though 10's a type of inventory. But if I just keep writing inventory for the same person, I'm missing the whole God piece here. I'm missing the change that happens within me. Excellent. Thank you. I learned from it. All right. So, Rajkumar. And one more thing. Usually I'm lacking forgiveness. That's why that's why I want to keep writing inventory on someone, because I'm lacking forgiveness. Oh, okay. So, Rajkumar garu అడిగిన ప్రశ్నకి ఆవిడ చెప్పారంటే, రోజు ఇన్వెంటరీలు రాయటం కూడా అడిక్షన్ అనండి. అంటే అడిక్షన్ అనం చాలా మంది ఇక్కడ అంటారు ఇన్వెంటరీలో బతకద్దు అని, ఇన్వెంటరీలలో జీవించొద్దు అని. ఎందుకంటే ఇన్వెంటరీ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి. 6-7 సోపానాలు ముఖ్యం. దేవుడు పని చేయాలి నాలో మార్పు తేడానికి. ఇంకెప్పుడు నేను ఇన్వెంటరీ రాసుకుంటూ ఉంటే 6, 7, 10, 11లో బతకాలి నేను. ప్రేయరు, మెడిటేషన్లో, దేవుడిని అడగటంలో ఈ థీమని 6, 7 అంటే 10వ సోపానంలో ఇన్వెంటరీ ఉన్నా 6, 7లో మనం ఎందుకంటే ఇన్వెంటరీ అన్నిసార్లు ఎందుకంటున్నాం అంటే ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే ఆ అబ్బాయిని ఫర్గివ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఆ రిజైన్మెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది. ముఖ్యంగా క్షమించలేకపోతే అవతలని ఆ రిజైన్మెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది. యా ఓకే. సో let's move on. I think we discussed fears, and there's one question. Okay, so where am I? Oh, go ahead. Somebody has a question? Yeah. Okay. I think it has to be anonymous because they just sent it to me. I'm facing a lot of fear while facing public places, like, while in public, while in, like, when there are a lot of people, I guess. Unable to do my daily transactions, feeling very low. Can you ask the question for me? I didn't hear the question though. Okay. I just heard he's having a lot of fear when he's in public, like, when he's outside. Yeah, I caught all that, but I didn't hear a question. Yeah. So how can I do about it? Any recommendations to get out of this fear, I guess? That's the question. So, well, and we'll talk about fears more next week when we do a fear inventory. And I think that's a huge one, and it needs to go on there. And there is a fear prayer that's in the book that says we ask God to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. And I'll be talking about that next week. And then also, which we don't have time to talk about today, is in column 1, when it says we list people, institutions, and principles. We really didn't talk about institutions and principles, but a principle is a moral rule or belief that is either right or wrong, but influences my action. And the example I have that we're obviously not going to do today is I am not enough. And that principle, that belief, is the driving force of my life. And if I think I'm not enough, I'm going to be scared to death to go out in public or to have friends or to do AA or any of it. Okay. So, ఈ ప్రశ్న అడిగిన వారికి ఏంటంటే భయాల యొక్క ఇన్వెంటరీ వచ్చే వారం కూడా జరుగుద్ది. ముఖ్యంగా దాంట్లో ఏముందంటే
ఈ భయాన్ని నా నుంచి తీసే దేవుడా అని ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో చూపించు నాకు అని. సో దేవుడిని కోరుకోమన్నట్టు భయాన్ని తీయమని. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అదే సంస్థలు సిద్ధాంతాలు గురించి ఈరోజు ఇంకా మాట్లాడుకోలేదు టైం లేక. సంస్థలు సిద్ధాంతాలకు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా సిద్ధాంతాల్లో నాకు కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఏముంటాయంటే ఎలాగంటే నేను సరిపోను వీళ్ళకి అన్నది నా ఆలోచన విధానం, నాలో ఉన్న ఒక సిద్ధాంతం అది. అలాంటి సిద్ధాంతాలు ఉంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా భయాలు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళినప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఇంకా ఆన్సర్ చేయబడుతుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి. ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్. I don't see any more questions here. Where am I to blame? So I set the ball rolling. Basically, I said something that embarrassed him. And then I had no pause. Like I couldn't keep my mouth shut. That's where I'm to blame. And I mean, I can give a whole 3 pages of where I'm to blame, but we only need just little bits. And then if you want to translate that, then I'll read the last part. Sure. నేను ఎక్కడ తప్పు చేశానన్న ఇంకో ప్రశ్న ఉంది కదండి. మనం ఇందాక ఇన్వెంటరీలో కాలములు చూసినప్పుడు నన్ను ఏ విషయంలో తప్పు పట్టే అవకాశం ఉంది అన్న ప్రశ్న పేజ్ 66లో ఉంది. అంటే ఎక్కడ నన్ను తప్పు పట్టగలుగుతారు, వేర్ am I to blame? అక్కడ సెట్ ద బాల్ రోలింగ్ అంటే నేనే ఫస్ట్ మాటలు మొదలుపెట్టి గొడవ మొదలుపెట్టింది నేనే. నో పాజ్, అసలు ఆపకుండా వాదించా. ఇక్కడ పేజీలు రాసేయచ్చు నేను, కాకపోతే ముఖ్యమైన ఏంటో రాస్తే సరిపోద్ది. ముఖ్యమైన తప్పులు వేరే చోట అదే ముఖ్యమైన తప్పులు రాసినవి సరిపోద్ది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్ అదర్. And one more thing, this entire column 4 is where I'm to blame. All of it. Yes, of course. Yeah. So, ఈ మొత్తం కాలమే నా తప్పులు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ప్రశ్నకి నేను ఆన్సర్ ఇచ్చుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఏమైనా పైనది రాయని అదే బేసిక్గా ఈ కాలమే మొత్తం అన్ని నా తప్పులు. సో ఈ ప్రశ్న సపరేట్గా అడగటం వల్ల ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అని చూస్తున్నాం, అది పైన ఇచ్చినవి కాకుండా. Please go ahead. Okay, so, and then when the book says, when we saw our faults, that's where I got the word faults. We listed them. We placed them before us in black and white. Then it says we admitted our wrongs. That's where I got the word wrongs. The definition of a faults is a weakness, and wrongs is a mistake, mistakes. So that's kind of similar to shortcomings and defects of character. And then here are some more that I haven't already listed. Well, I'm self-righteous, self-centered, self-reliant, controlling, superior, victim, self-pity, intolerant, judgmental, prideful, closed-minded, unwilling. I harbor resentment. I'm a perfectionist, and I am immature. Yeah. So you agree? Yeah. I am immature, so yeah. Immature is the I think the highlight. Anyway. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫాల్స్ నా తప్పులు అని పేజ్ 66లో ఉందండి. ఈ పదాలు కూడా తప్పులకి ఏంటంటే ఫాల్స్కి మీనింగ్ ఏంటంటే వీక్నెస్, అది నా వీక్నెస్ అనమాట. ఇంకో చోట రాంగ్స్ అన్న పదం వాడతాడు, తెలుగులో అదే ఉంటుంది తప్పులని, కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో రాంగ్స్ అనే పదం వాడతాడు. అంటే ఏంటి, అది కూడా మిస్టేక్స్, ఇది కూడా తప్పులే. ఈ 3 పదాలు ఒకటే, ఫాల్ట్స్, రాంగ్స్, మిస్టేక్స్. బేసిక్గా నా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు పైన రాయని మిగతా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు. సెల్ఫ్ రైటియస్ అంటే నేనే అందరికంటే గొప్ప అనుకుంటూ ఉంటా. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, మొత్తం దునియా అంతా నా చుట్టూరు తిరగాలి, నేనే సెంటర్లో ఉండాలి. సెల్ఫ్ రిలయంట్ అంటే నా మీద నేను ఆధారపడుతున్నా, పక్కన అదే దేవుడి మీద కాకుండా. కంట్రోలింగ్, సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సుపీరియర్, ఆయనకంటే నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నా. విక్టిమ్ అంటే అయ్యో నన్ను ఇలా చేస్తారే అని అనుకోవటం, దాంట్లోనే స్వయం జాలి కూడా వస్తుంది. నేను అమాయకుడిని, నాకు ఇలా అయిపోయింది అనుకోవటం విక్టిమ్ అంటే.
దాంట్లోనే స్వయం జాలి కూడా వస్తుంది. ఇంటాలరెంట్, పక్కన వాళ్ళకి సహనం చూపించలేకపోవటం. జడ్జ్మెంట్స్, పక్కన వాళ్ళ ఇన్వెంటరీ తీయటం, లేకపోతే పక్కన వాళ్ళు ఇలాగా అలాగా అని నేను నిర్ధారణ చేయటం, జడ్జ్మెంట్లు ఇవ్వటం. ప్రైడ్ఫుల్, అహంకారం, గర్వం అనుకోవచ్చు. క్లోజ్డ్ మైండెడ్, ఓపెన్ మైండ్ లేదు, అతను ఏమనుకుంటున్నాడో ఎలాంటి దాంట్లోంచి ఇలాగ కోపం వచ్చిందో అతనికి అర్థం చేసుకోలేదు అతనికి, సో ఓపెన్ మైండ్ లేదు. అన్విల్లింగ్, అసలు వినడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఆయన చెప్పేది. రిజన్మెంట్ వచ్చింది, అది కూడా తప్పే. హార్బరింగ్ రిజన్మెంట్, ఆయన మీద ఇంతకుముందే రిజన్మెంట్ ఉంటుంది, సో అది ఆ రిజన్మెంట్ ఉండదు. పర్ఫెక్షనిస్ట్, అందరూ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటారు. ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే చిన్న పిల్లాడి లాంటి మనస్తత్వం, ఎదుగుదల లేదు అది. సో ఇవన్నీ కూడా మిగతా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ కింద రాసుకోవచ్చండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా సార్? హలో, ఎవరండి? సార్ కార్తీక్ సార్, సంతోష్ నా పేరు. నేను ఒక కోలుకుంటున్న తాగుతా. ఓకే, చెప్పండి సంతోష్ గారు. సార్ ఇది ఏం లేదు, థర్డ్ స్టెప్, ఫస్ట్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్, 3 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ 4th స్టెప్ అనగానే, అంటే జనరల్ గా నాకు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ గురించి చెప్పారు మేడం గారు మీరు. సో ఈ కాలం నేను చూస్తున్నా, వింటున్నా, కాకపోతే దీన్ని రాయడం ఎలా అనేది ఇంకా నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా వస్తలేదు సార్. సో ఇది రాస్తుంటే వస్తుందా క్లారిటీ అనేది ఒక చిన్న సందేహం సార్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సంతోష్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్. So Santosh is asking, he has done his step 1, 2, 3, but to write 4th step, I think he has a block there. And when we show this, need 4 columns, when we show these 4 columns, and he's able to understand, kind of grasp it, but he's still not confident he will be able to write it. His question is, as we go on, practicing this by writing, is it going to improve? Oh, absolutely. That's why I can almost write inventory with my eyes closed. And then not only does it improve when I write it, but it also improves when I'm helping someone else and showing them how to write it. And it improves when I keep reading the literature over and over. And what is it saying to me? What is it asking me to do? But lots of people get stuck on the 4th step, and lots of people drink by not writing the 4th step. It's better to do the steps poorly until you get better than not do them at all. And so one thing I ask people to do sometimes is pray and ask God to help you be willing and give you the power to carry it out. Oh, excellent. Thank you. So తప్పకుండా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. ఈ రోజు ఆవిడ కళ్ళు మూసుకొని ఇన్వెంటరీ రాసేయగలదు మైండ్లోనే, ఎందుకంటే ఎన్నో రాశారు కాబట్టి ఆవిడ. ఇంకోటి, మీరు రాస్తుంటే కాదు, పక్కన వాళ్ళకి మీ స్పాన్సర్కి నేర్పిస్తున్నప్పుడు కూడా మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ముఖ్యంగా పుస్తకం చదువుతుంటే ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అన్నది అక్కడ ఉన్న డైరెక్షన్ ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంకోటి, ఇన్వెంటరీ రాయకపోతే తాగే అవకాశాలు కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి, అందుకని తప్పకుండా ఇది రాయాలి. అది కూడా ఏంటంటే ఏదో ఆషామాషిగా స్టెప్ వర్క్ చేయటం బెటరు, అసలు స్టెప్ వర్క్ చేయకుండా ఉండటం కంటని. అంటే పర్ఫెక్ట్గా చేయక్కర్లేదు మీరు స్టెప్ వర్క్. ఏదో 30 మార్కులు లేదా పాస్ మార్కులతో చేసినా ఓకే, లేదా అసలు పాస్ అవ్వకపోయినా ఓకే, ఒకసారి అయితే చెయ్యండి. దాని తర్వాత మీకు అలవాటు అయ్యే కొద్దీ మీరు ఇంకా బాగా రాయగలుగుతారు. మొత్తం స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ఎలా చేసినా పర్లేదు, ఒకసారి చెయ్యాలి. దాని తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఇంప్రూవ్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే దేవుణ్ణి చేయడానికి ఇష్టత అడగండి. ఇది చేయడానికి మీకు విల్లింగ్నెస్ అడగండి, ఇష్టత విల్లింగ్నెస్ అడగండి.
ఈ ప్రయాణం ద్వారా ప్రయాణించడానికి అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు అక్కడ ఏమైనా స్టక్ అయి ఉంటే. ఓకేనండి? ఓకే, రైట్. రాజ్ కుమార్. ఓకే సార్. అయితే ఈ 4th కాలం చూసాక వి అడ్మిటెడ్ అవర్ రాంగ్స్ హానెస్ట్ అది చూసాక మనం ఏదైతే స్పష్టంగా రాసుకున్నాక బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో మన తప్పులను, సో మళ్ళీ కోపం వస్తే నాకు కోపం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. చి అని అలా అనిపించింది. ఇన్ని ఉన్నాయి కదా బాబు, ఒకటి కాదు అంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ మీద. సో అలా అనిపిస్తుంది. మేడం కామెంట్ చేయరా? So even after he writes this resentment, his resentment is not going. He's again getting that anger back. So what does he have to do? Okay, you said again he's getting what? He's again getting that anger and resentment back. So what after writing it on black and white, my character defects. Even after writing his character defects, even after completing his 4th column, he's again getting the resentment back. These many things I have. Okay, so for me, when it's like family and stuff like that, and there's been years and years of relationship, I tend to be more sensitive. But bottom line is I lack compassion and forgiveness for them and probably myself. And then am I able one day at a time to live in 6, 7, 10, and 11? I'm going to get disturbed by this guy, Joe, again, probably. Just because I do the inventory doesn't mean it all goes away. But it's another opportunity for me to go to God and ask God to remove it. Might be regularly. For me, I mean, I've done all kind of forgiveness meditations, all kind of stuff. Some things are very deep in me. My brother-in-law and I had a strained relationship for many years. And then after I got sober, I thought we should have been really close. Well, finally, about 12 years sober, we started getting close again. But he hurt my feelings often. ఓకే, సో ఏంటంటే అండి, రిజన్మెంట్ రాసేస్తే ఏం పోతాయని కాదు. కొన్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్లు రోజు కలిసే వాళ్ళు ఉంటాం కదా, వాళ్ళ మీద మళ్ళీ రాదని. ఇప్పుడు ఈ జో అన్న ఆయన మీద రాస్తే మళ్ళీ రాదని కాదు, పర్ఫెక్ట్ అయిపోము, మళ్ళీ వస్తుంది. అందుకనే నేను ఎప్పుడు 6, 7, 10, 11లో బతుకుతూ ఉండాలి సో అని అంటున్నారు. సో ఇదేం పర్ఫెక్షన్ కోసం కాదు. ముఖ్యంగా దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను వాళ్ళని క్షమించలేకపోతున్నాను, వాళ్ళ మీద ప్రేమ చూపించలేకపోతున్నాను, అదే జాలి దయ చూపించలేకపోతున్నాను. అది ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఇక్కడ. అందుకనే అవి మళ్ళీ రావచ్చు. రావనేం లేదండి, వచ్చినప్పుడు 6, 7, 10, 11లో ఉండాలి అని చెప్తున్నా. I like the way you said, you do all the 12 steps first, one round. You don't need to look for perfection. Yeah. I know people who stop because somebody gives some advice and they think, no, I need to do it perfectly, and they stop. Right. So if I sum up some of this real quick, so when I go back and look at column 2 and the reasons I'm angry with Joe, that he talked down to me, he was unkind, egotistical, and he thinks I'm better. If I ask myself, have I ever talked down to someone? Yes. Have I ever been unkind? Yes. Have I ever been egotistical? Yes. And have I ever thought I was better than others? Yes. So I'm mad at Joe for being exactly the way I have been or can currently be. There's that. But now when we look at the entire 4th column, Joe's got 4 little things over there, and I got this list. Joe makes me mad, and this is what goes on within me and how it expresses itself, and my selfishness, dishonesty, self-seeking, fear,
and on my long list of faults and wrongs. So who's really wrong here? I am. I think Joe's the problem. Joe's not the problem. I'm the problem. And God's the solution. And until I can see this from an entirely different angle, it's not about Joe. This is about the disturbance within me and where I am blocked from God. This fourth column, every one of those things are the different ways I'm blocked from God. And if I'm blocked from God, of course I'm going to stay angry at Joe. Okay. Let me translate that. Hey, Devin, I think that screen has gone off. Can you share that again, please? Oh, yeah, I wasn't sure if we still needed it. Wanted to just see Belinda. I can put it back. Thank you. All right. సో ఇప్పుడు మీరు రెండో కాలం చూసారంటే ఇక్కడ డెవిన్ నాతో చిన్నగా చూసి మాట్లాడాడు, చిన్న చూపు చూశాడు, నాతోటి ప్రేమగా లేడు, అన్కైండ్, నా గర్వంతో ఉన్నాడు, లేకపోతే నాకంటే గొప్పోడు అనుకున్నాడు. ఈ ఒక్కొక్క దాన్ని నేను ఎప్పుడైనా ఉన్నానా అని ఆలోచిస్తే ఎవరి మీదైనా చిన్న చూపు చూసి మాట్లాడానా చూశాను, ఎవరితో అయినా ప్రేమగా లేకుండా ఉన్నానా ఉన్నాను, ఎవరితో అయినా అహంకారంతో ఉన్నానా ఉన్నాను, ఎవరితో అయినా ఎవరినైనా నాకంట తక్కువగా చూశాను, అది చూశాను. సో నేను ఎన్ని ఎప్పుడో అప్పుడు చేశాను, ఇప్పుడు కూడా చేసే ఇది ఉంది నాలో. సో అది కాకుండా జోది చూసాము అంటే ఏదో 4 లైన్లు ఉన్నాయి, నాది చూస్తే 4వ కాలము ఎన్నో తప్పులు ఉన్నాయి. సో జో చేసింది చాలా తక్కువ. అసలు జో ప్రాబ్లం కాదు, నేను ప్రాబ్లం, నాలో ఆలోచన విధానం ప్రాబ్లం. నా ఆలోచన విధానం ప్రాబ్లము, నా తప్పులు ప్రాబ్లం అయితే దానికి సొల్యూషన్ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ తీసుకుని. సో ఏంటంటే ఇది మొత్తం వేరే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు పక్కన పెట్టి వేరే కోణం నుంచి చూస్తేనే ఇన్వెంటరీ సరిగ్గా వస్తుంది. నా కోణం నుంచి నా తప్పులు చూసుకుంటేనే ఇన్వెంటరీ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. Okay. I kind of there are some issues with how program is followed in certain parts of the fellowship, let us say. Okay, and I get resentful on people who preach that kind of or who teach that kind of thing. So that would be coming under principles, right? Or the principal resentment. I guess I have to write one. My sponsor is on the call, so I'll speak to him. That's been a problem because I feel very bad when newcomers tend to move towards that kind of teaching or preaching or working the program. I feel that the next generation is also getting impacted. So there I'm trying to play God for sure. But yes, should I write I guess I should write a deep inventory on this. So I have and it would look so I have to ask myself, what is my belief? Let's say everyone in AA should carry the message as I think they should, or something like that. I think one of the principles I actually wrote was everyone in AA should be in AA and try. And so, because my belief system... sorry, I didn't get that. Everyone in AA should be in AA and try. In AA and try, okay. Yeah, they should try. Like, how many people come in and don't try or doing exactly what you're talking about? Yeah, I've had resentments for that. So I can either write out a resentment for the individual, but it's not just one person. So what is the belief or the principle that is driving my disturbance? So you said,
people should do AA the way you think it should be done? Yeah, the way the book said, where Yeah. the book says. Yeah, I guess. Yeah. So, and then what would be the cause of that belief? Well, the book tells me so. My sponsor tells me so. This is how I do it. Like, what's causing me to believe this? Right? I mean, I'm all about what you're saying. The books that shows us precisely how we have recovered. So I'm trying to look in the principle, what causes me to believe these things? And then I can move into step 3. Does this affect my self-esteem? Absolutely. It affects all those things for me. And then I can pray, and then I can see in column 4 my mistakes. Where am I selfish? Well, I'm playing God. Yeah. I think I know best about for everybody. Dishonest. There's the unrealistic expectations. Heck, I don't know. Maybe they need to drink again. Self-seeking. Well, I'm probably talking to Susie about Joe, who's, whatever. Where am I frightened? They're going to drink and die. They're going to get a bad message. Frightened that I can't help everybody. Where am I to blame? Playing God. What are my faults and wrongs? Well, I'm self-righteous. All those other things. Oh, let me translate that. Yeah. Thank you. సో నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి, ఫెలోషిప్లో కొన్ని ఏంటంటే నాకు నచ్చని చేపిస్తూ ఉంటారు. అంటే బిగ్ బుక్ ప్రకారంగా కాకుండా వాళ్ళలోని బిగ్ బుక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తోటి వాళ్ళు ఏంటంటే చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పినప్పుడు నాకు నా ఆలోచన విధానం ఏంటంటే అందరూ కూడా బిగ్ బుక్ విధానంగా ఎలా చేస్తున్నారో, లేకపోతే నేను చేసే విధానంగా అందరూ చేయాలని. అది అలా చేయనప్పుడు ఆ మనిషి మీద రిజల్ట్మెంట్, ఆ మనిషి కాదు అక్కడ, బేసిక్గా ప్రిన్సిపల్ మీద వస్తుంది అక్కడ రిజల్ట్మెంట్. ఏంటంటే ఇలా కాదు, ఇలా ఉండకూడదు అని. సో దానికి ఎలాగా అంటే, దానికి కూడా ఆవిడ ఇన్వెంటరీ రాయమంది. ఏంటి ఇప్పుడు నీకు అక్కడ అందరూ నేను చేసినట్టు చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాను. అది నా ఏంటి సంస్థలు, ఒక్క నిమిషం, నేను అదే నా సిద్ధాంతం అది. బేసిక్గా అందరూ నేను చేసినట్టు బిగ్ బుక్ ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నాను అన్నది రెండో కాలం. ఎందుకంటే బిగ్ బుక్ అలా చెప్పింది, స్పాన్సర్ అలా చెప్పాడు, నేను అలా చేస్తున్నాను. మూడో దాంట్లో ఏమేమి ఎఫెక్ట్ అయినాయి, స్వయంగా అదే గౌరవం ఎఫెక్ట్ అయింది, భద్రత ఎఫెక్ట్ అయింది, ఉన్నతమైన కోరికలు ఎఫెక్ట్ అయినాయి, ఇతరులతో రిలేషన్ ఎఫెక్ట్ అయింది, లైంగిక సంబంధాలు డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అయినాయి, అహంకారం ఎఫెక్ట్ అయింది, అదే గర్వం ఎఫెక్ట్ అయింది. నాలుగో కాలంలో నా తప్పులు, మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడికి నా తప్పులేంటి, ఇక్కడ స్వార్థం, నేను దేవుడిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నా, అందరికీ ఏం అవసరం నేను చెప్తున్నా, నిజాయితీ లేకపోవటం, ఎందుకు అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అందరూ నా మాట వింటారు లేకపోతే ఈ మార్గంలో నడుస్తాను, ఎవరికి ఏం అవసరం నాకు తెలుసు అనుకుంటున్నా. అది మళ్ళీ స్వయం లాభాపేక్ష, ఇలా చేస్తున్నారని పక్కన మాట్లాడటం, గాసిప్ చేస్తూ ఉంటాను. సో భయం ఏంటంటే వాళ్ళు తిరిగి తాగేస్తారేమో, లేకపోతే ఫెలోషిప్ నేను అనుకున్నట్టు ఉండదేమో అన్న భయాలు. నేను ఎక్కడ తప్పు అంటే నేను ఇక్కడ దేవుడిలో ప్రవర్తిస్తున్నా. ముఖ్యంగా నా ఇతర గుణదోషాలు కూడా దాదాపుగా చాలా ఉన్నాయి. అహంకారం ఉంది, నేనే కరెక్ట్ అన్న భావన ఉంది, ఎవరికి ఏం కరెక్టో నాకు తెలుసు అన్న భావన ఉంది. సో ఇలాంటి భావనలు చాలా ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద అలాగా ఇన్వెంటరీ రాసుకోమన్నారు, నేను రాస్తానండి. అది రాసి మళ్ళీ మా స్పాన్సర్ గారితో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో డూ యూ హ్యావ్ మోర్ ఫర్ టుడే ఆర్ షుడ్ వి టేక్ క్వశ్చన్స్? I think we should take questions because we'll do fear and sex next week. ఓకే, మళ్ళీ చేతులు ఎత్తారండి. సురేష్ గారు, ఉందా అండి ప్రశ్న? ఉంది సార్.
చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు నాది ప్రశ్న కాదు, నాది ఒక చిన్న ఇన్వెంటరీ. చాలా కాలం నుంచి నన్ను ఒక విషయం బాధపడుతుంది. అంటే ఇది పబ్లిక్ లో చెప్పుకునే విషయం, పర్సనల్ విషయం కాదు. చెప్పచ్చా అండి? అయ్యో, ఇది మీటింగ్ చెప్పచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ పాయింట్, ఈ స్టెప్ లో మేడం గారు ఎలా ఆమె ఇన్వెంటరీ నా విషయం ఎలా చేస్తారు కొంచెం చెప్పమనంటే, ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఒక టీచర్ ఉన్నారు. ఆమె నేను అప్పుడు క్లాస్ లీడర్గా ఉండడానికి అడిగితే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ లో ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే వాళ్ళు క్లాస్ లీడర్ ఇస్తా అని చెప్పి ఆమె చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు నాకు బాగా మార్కులు వచ్చినాయి. అడిగితే నన్ను ఇప్పుడు క్లాస్ లీడర్గా పెట్టలేదు. రెండోసారి రాసినప్పుడు నాకంటే ఇంకో అబ్బాయికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, నాకు 1 మార్కులు తక్కువ వచ్చింది. ఆ అబ్బాయికి క్లాస్ లీడర్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ ప్రస్తావించకపోయినా ఇక్కడ వ్యక్తులు, సంస్థలు, సిద్ధాంతాలను రాశారు కాబట్టి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే క్లాస్ లీడర్ పెట్టారో ఆ అబ్బాయి ఆమె ఒకే కమ్యూనిటీకి చెందినవారు. అతన్ని ఎంచుకుని క్లాస్ లీడర్ గా పెట్టడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నాకు మా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు అదే జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఆ మేడం గారు ఎప్పుడు ఎదురొచ్చినా కూడా ఆ మీద ఎప్పుడు ఆ రిజైన్మెంట్ వస్తూనే ఉంది ఇప్పటిదాకా. అది ఎంత పోగొట్టుకుందామన్నా పోవట్లేదు. దీన్ని నేను ఎలా ఇన్వెంటరీ చేసుకోవాలి, దీన్ని ఎలా తొలగించుకోవాలి అనేది నాకు ప్రశ్న. ఓకేనండి. So he's Suresh, and his question is this: when he was in his elementary school, in the sense probably grade 1 or 2, so his class teacher, said whoever gets the highest score is going to be the class leader. He got highest score, but she said, no, not now. We'll wait for some more time. And in the second test, somebody else who belongs to their same caste, there is this caste system in India, got the highest score. He got second. So she made him the leader. But whenever he goes through that school, he always gets this resentment on her, and it is not going away. She did not give him the class leadership, even though he got top marks for the first time, and she gave it to somebody else. How does he inventory this, I guess, is his question. And how does he wrote inventory many times, but it's not going away. Yeah. So stuff like that at that young age has a huge impact on my life. And it stays to the core, and I spend a lifetime with that feeling, and it's influencing my life at 58 years old. I'm laughing because I've been told so many times, we can't figure this deal out. If I could give you the list and say, do this, this, and this, and it will be gone and removed for once and for all, I would use that formula for myself. But here I am, 58 years old, and I still got a resentment from 50 years ago. There is I have not had compassion or forgiveness for that other student or the teacher for the last 50 years, and it is killing me. It is blocking me from the sunlight of the Spirit. There have been times that I have to say prayers about specific things day after day after day. There's no check off sheet that says do this, this, and this, and the problem's going to be removed. What I can tell you, those things are the things that have helped me the most with a God consciousness, because what I started doing was praying more. And how could that possibly be wrong? But there is something within me that doesn't want to let go of it. And again, I have to have God's help.
సో ఈవిడ అంటుందండి, ఈవిడికి కూడా అలాగా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు 50 ఏళ్ళ క్రితం ఉన్న రిజైన్మెంట్ అప్పుడప్పుడు ఈవిడికి మళ్ళీ ఇంకా వస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమి మ్యాజిక్ ఫార్ములా లేదు, ఇది రాయగానే ఎన్ని పోతాయని. నాకు ఎప్పుడో 50 ఏళ్ళ క్రితం జరిగింది కూడా నాకు మళ్ళీ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది రిజైన్మెంట్ కింద. అది ఇప్పుడు నా జీవితాన్ని నడుపుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఒకవేళ ఎవరైనా అదిగో ఇది 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 చేయి మొత్తం రిజైన్మెంట్లు పోతాయి అంటే అన్నీ చేస్తాను. మొత్తం పోయేది ఉండదండి. కొన్ని కొన్ని ఎందుకు ఉంటాయి, కొన్ని కొన్ని ఎందుకు పోతాయి అన్నది ఎవరికీ తెలియదు. ముఖ్యంగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ మీద జాలి దయ లేకపోతే క్షమించే గుణం లేకపోవటం వల్లే అవి ఇంకా అతుక్కుని ఉంటాయి మనకి. కాకపోతే దీనికి సొల్యూషన్ దేవుడే. నేను ఎంత ఎక్కువ ప్రార్థన చేయగలిగితే అంత మంచిది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, రాజ్ కుమార్ గారు మీ చెయ్యి ఎత్తే ఉందండి. ఓకే సార్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ బిల్ గారు మన యాక్టర్ నుంచి లాస్ట్కు యాజ్ ఇన్ వార్ ద విక్టర్ ఓన్లీ సీమ్ టు విన్ అని రాసింది కదా. అయితే నాకు అక్కడ ఏమనిపించింది అంటే, మన రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో మన ఏ మెంబర్స్ కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా. సో వాళ్ళు ఎలా 4th స్టెప్ వేసేవాళ్ళు, ఎలా స్పాన్సర్తో కాంటాక్ట్ ఉండేవాళ్ళు, అంటే మామూలుగా అంత ఇంటెన్స్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ స్టెప్ వర్క్ ఎలా కంటిన్యూ చేశారు. నాకు చాలా ఫ్రీ టైం ఉంది అయినా సరే చేయలేకపోతున్నాను, వాళ్ళు ఎలా చేసిండ్రు. So, in World War II, how did the AA members practice their step work? Because even now he has so much free time, but he's still not able to practice or continue with his 4th step and talk to his sponsor. So I guess his question is, in World War II, they were AA members, and how did they practice their step work in time of war? Well, I only know a little history from that, and I think it comes out of one of the places is AA comes of age, and they prayed a lot and tried to help each other. I don't know what, if any, kind of help step work they did. I'm not that versed on history. Okay, so but many ways to do step 12. Okay, so ఆవిడికి హిస్టరీ గురించి పెద్ద తెలియదు అంటండి. అప్పుడు ఎక్కువ ప్రార్థనలు చేశారు, అదైతే తెలుసు అంటే, ఎందుకంటే ఏ కమ్స్ ఆఫ్ ఏజ్ పుస్తకంలో రాశారు. ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడ్డారు. ఇంకా ఏమన్నా 12 స్టెప్ వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఓకే, ఐ థింక్ సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ హోంవర్క్? Well, so I don't know what sponsorship looks like for y'all, but I would especially assume I would absolutely write an inventory, even if it's just one, and share it with someone, even if it's someone in the group, and learn to do it together and go back in the literature and read again what it says. Let me know if y'all have some questions, but I know there's some regulars on here that know a lot about inventory. And I just want to remind everyone that even though I share with you what I've been taught about the big book, your sponsor may tell you to write it a different way. I would do whatever your sponsor tells you to do. So ఇప్పుడు మనందరికీ కొంచెం హోంవర్క్ ఉందండి. ఒక 2-3 రిజైన్మెంట్లు రాసి, అదే మీకు ఇప్పుడు కరెంట్ రిజైన్మెంట్స్ మొత్తం అంతా లిస్ట్ రాయమనట్లేదు, 1-2 ఈ పద్ధతిలో రాసి ఇంకొకరితో పంచుకోమంటున్నారు. ఎవరొక్కరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ గ్రూప్ లోంచైనా లేకపోతే మీకు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మిత్రులతోటైనా పంచుకుని మీ అనుభవం షేర్ చేసుకోవచ్చు. వచ్చే మీటింగుల్లో 5వ సోపానం మీటింగ్లో మీ అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో అందరికీ ఇది అర్థమై ఉంటుంది. 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి ఈ పద్ధతిలో రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ మేము తెలుగులో కూడా షేర్ చేయటం అవుతుంది, షీట్స్ ఇంగ్లీష్లో కూడా. ఈ పద్ధతిలో రాసి ఈ 2 వారాల్లో
ఎవరితో అయినా షేర్ చేసుకుని దాని అనుభవం ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుని కరెక్ట్గా చూసుకున్నారా లేదా అని, ఇంకా అనుభవం ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మనం అది తర్వాత ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో విల్ బి వాట్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ ఇస్ దే కెన్ రైట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ and they can share with somebody, and if they have questions or they can share their experience while we are doing the 5th step session. Is that right? Yeah. Or in the next session they can ask if they have questions. Okay. Okay. Sounds good. Okay. All right, friends. So I'm going to stop the recording now.